still of the night, gazing up at the sky, when the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes, thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason, just let the world embrace us. In the silence we are one. Can't escape from this feeling inside you. Release from heartache, you'll be fine. When the cracks start to let you run right through, I'll be there to help you shine. You this, as long as you're looking, you'll see the signs. Just for a moment, a flash of light, you'll never forget. I heard you crying aloud, and a part of me cried with you. I finally see why all the meteors fall out of you. Can't escape from this pressure inside you, but tonight the stars align. When the cracks start to let your own light through, I'll be there to help you shine. А я вот возьму и подрублю на 10 минут раньше. Что вы мне сделаете? Я хочу в игру играть. Я спал 3 часа и могу с уверенностью объявить второй день марафона Veilгарда. Сегодня будет, я так понимаю, значительная часть контента в игре. Потому что, посмотрев там, типа, контенты всяких вот этих вот грязных вот этих вот западных блогеров, вот, можно выяснить, что если мы сегодня, короче, вообще весь контент, кроме сюжетного, будем игнорировать, то мы где-то к 6 вечера игру закончим. Ну, в смысле, основной сюжет, по крайней мере, мы его, типа, пройдем до конца, потому что чисто сюжетно игра, типа, на 12 часов, именно если просто вот сюжетный квест, мы так делать не будем, потому что это бред полный, в плане, как минимум нам надо пройти, как минимум нам надо заромантить Луканиса, как максимум, ну, надо, собственно, ой, не тот input, подождите, как максимум надо, скажи, ну, выполнить просто задание спутников, потому что это, как бы, база в играх BioWare, вообще-то. Типа, я не знаю, не прошел задание спутников в Драгон Эйдже или в Mass Effect, ну, ты не особо игру прошел, по-моему. Поэтому их мы возьмем тоже, но даже учитывая вот то, что мы будем это делать, но она все равно закончится явно быстрее 50 часов, там обещанных каких-то среднего прохождения, и она закончится явно быстрее в воскресенье, то есть, типа, если там не сегодня, то завтра мы точно игру закончим, учитывая, что сегодня будем сидеть 15 часов, это, если что, на сколько? На 6 часов больше, чем нам надо для полного прохождения сюжета оставшегося. Короче, посмотрим, что будет. Мы вчера остановились на том, что мы прошли сюжетный квест. Мне сейчас игра говорит о том, что я могу вот эту штуку прокачать. Я, в принципе, предлагаю это сделать, потому что что нет. Я смогу, здорово, я так понимаю, просто прокачивать шмотки, которые на мне. Вот, и они будут +1, и насколько это имеет смысл, я, правда, не знаю. Ну, по материалам чушь какая-то, поэтому можно, наверное, закинуть.
Чисто ради интереса. А чё бы и нет. Правильно, правильно. Золотая травинка +1. 118 урон. Давай. Мы ж миллионеры. Анти, подожди. Используется. Мне нужно... А, это тоже используется? А, ну все правильно, да. Так, не, ну вот эти шмотки белые я не буду качать, наверное. Вот синие... зеленая, это еще имеет смысл. Белые шмотки явно быстро изменятся в какой-то момент. Вот, и мы взяли, получается, следующий квест Луканиса, прощание. Ну, правда, скорее всего, он вряд ли будет какой-то большой, я так понимаю. Но мы сейчас пока здесь пошли поговорим с Неф. Это по сюжетному квесту, но она рядом. Нет смысла не делать этого прямо сейчас. The Shadow Dragons have a hideout in Docktown. We should check in, see if there's news on the Venatori. Already? They work fast, and with that relic case off their hands, they'll work even faster. Meet you in Docktown. Это было быстро. Ну да, мы пока в портовом городе должны там квесты проходить. Это очевидно, что это было не единственное, что мы сделаем. Так, получается Тревиза... Сейчас мы быстренько в Тревиза сгоняем. По-быстрому. Я не могу понять, кто будет, короче, третьим спутником, потому что у нас 3 еще не собрано. Один, я знаю, это эльф. Это Таш и кто-то. Вот кто, что-то не вдупляю, если честно. А, это мужик. Это еще один чел. Я вспомнил. Я, правда, без понятия, как его зовут. Но нет, все, я вспомнил, кто это должен быть, окей. Я просто думаю, типа, а какие еще спутники остались в игре? А то мы уже как-то со всеми что-то поделали, и поговорили, и контент какой-то был, и все такое. Было бы еще неплохо репутацию воронов поднять до максимума, чтобы самую топовую броню с них стрясти. Больно нам не визуально нравится. Опа. Луканис совсем недавно вернулся из косницы и теперь должен помочь организовать похороны бабушки. У меня чисто свиданки с Луканисом каждый раз происходят. Я его просто хожу, что-то пытаюсь его кадрить. Мы особо ничем конкретным не занимаемся. Thank you for making the arrangements, Dea. For Katerina? How could I do otherwise? I'm so sorry, Lucanis. This must be such a blow. Rook, thank you for coming with him. I need Juan de la Muerte to plan this. His cousin has been no help at all. I'm sorry, Dea. This is just too much right now. If there's anything I can do, just say the word. You're always such a dear. You certainly didn't learn that from Viago. Dea, don't flirt with my colleague. Jealous? Fine. To business, then. There's a lot to plan. But first, I need the ashes. Ashes? Make it help us. Yes, the ashes. Katerina's ashes. From the cremation? Oh, yes, of course. I'll get them to you right away. Ilario, what happened? What do you mean? Katerina, how? How did the Venatori get to her? When? Where? In the estate? In the city? How did they get past our people? What did they use? Poison? Blades? I need to know. Cousin, stop. You can't dwell on this. It'll drive you mad. I'm not dwelling. Zara killed the first Talon. I have to know how if I'm going to stop her. I told you, I'm handling it. Boys, enough of this. We have other things to discuss. My apologies, Andradea. Continue without me. I'll get you the ashes. Что ты мне сердечки свои радужные отправляешь, девушка? Ты что, не знаешь, что радужные сердечки — это экстремизм? Seemed like that went well. My cousin has never taken anything seriously in his whole life. I don't know why he'd start now. Hilario can be a handful. But this? The only time I've seen him like this was when Lucanis died. You're worrying, aren't you? What will people say if they hear the demon of Virantium has a big, soft heart?
He's been careless at times, but never when his own life was on the line. Zara took down the first Talon. Anyone could be next. Это еще и не ты. You have a point. It's not like Hilario to ignore a knife coming at him. What do you need from me for the funeral? Come, I'll get us some drinks and we can make the arrangements. Our house owes you for handling all of this. Katerina was family. Can you imagine what she'd say if she saw us all like this? She'd be furious, especially at Hilario, as usual. She was a smart lady. She was the best. Of all the Talons, Katerina was the sharpest. Which makes it even harder to believe this could happen. Nobody could catch her unaware. And now Hilario's got his head in the clouds. I'll have my people keep an eye on him for you. Thank you, Thea. Go on. I'll let you know if something comes up. Да это даже не задание. Это вообще просто тупо диалог один был. Понятно. Понятненько. Окей. Так, драконы в тени в портовом городе. Неф нам, получается, нужна. Ну, ладно, без Луканиса. Давай Хардинг возьмем. Луканис там занят пока похоронами. Fewer people than I expected. Let's find Asher. Asher? The Viper. He prefers to be called Asher in private. Said I could tell you. Trouble in the Anvalanim. Darkspawn. But those tunnels are safe passage for... I know. We've had to close that entrance. We can help. We've recently had to deal with Blight. Those Darkspawn have to be destroyed before they get out into the city. If you get through, signal the all clear at the hidden door. Raining again. I once heard that's because all the... This is troubling. Darkspawn in the city. And in one of the worst places. The shadows rely on those tunnels to rescue people. Odd. Anvalanim is the ancient elven word for womb. Huh. Interesting. The Anvalanim should have an entrance this way. The passage is hidden by a wall. Venatori. Why are they so close? Да сходу же просто моментально появляются противники, когда ты заходишь в такую околобоевую зону. Так, вспоминаем, как кастовать в этой игре. There. Is that the wall carving you mentioned? That's the one. There's a switch behind the serpent's head on the left. Got it. It's dark down here, isn't it? Don't like the sound of that. Я, короче, еще по настройкам интерфейса полазил в надежде, что я найду возможность сделать его хотя бы поменьше. А то разрабы говорили там, что они там супер гибкую настройку интерфейса сделали, там можно будет его чуть ли не целиком выключить. И его можно действительно целиком выключить. Проблема в том, что это как бы полное выключение интерфейса, это не уменьшение его размера, его просто не будет. Я так надеялся, что я смогу... Здравствуйте. Вот эту штуку снизу сделать, типа, не такой огромный. Жив еще. The Darkspawn are coming out of those pools of light. We have to destroy them. There's a problem. We need to find the other boil. Nice hit, Rook.
Пойдем. Щитоносец опять мой любимый. Че если его отпэрить просто? А я просто не нажму кнопку. Забей. Привык уворачиваться в этой игре. Ну давай, бей меня. Теперь слишком рано нажал. Кровоточащий осколок. Кровотечение сюда. Время блид-билдов. It should be safe for the shadows to use the entrance again. Let's find it and tell them to open up. Короче, сила смотрителя, это, я так понял, это этот основной кузнец, который в хабе сидит. Это вот я поднимаю. It's Rook. All clear down here. Nice work. I'll get the door. Так, там что-то было. Что-то мне выдали. Защита, урон, способности. Еп. Подожди, это, кстати, возможно даже... Нет. Нет, это вообще не хороший шлем. Нет. Вот шлемов хороших в игре пока не видел. We help the people in Dogtown. They know where we are. Someone might have talked about the shop. People spreading rumors, that's easy to handle. But Darkspawn, that's different. You really saved our skins there, Rook. Those Darkspawn could have destroyed us. It wasn't just Darkspawn. Venatori were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Darkspawn attack all living things. Darkspawn are blighted. If the gods control the blight, they might control the Darkspawn. Darkspawn or Venatori? Makes no difference. We'll defeat them all. If you're looking for answers about the Venatori, I may have a lead. A warehouse on the other side of the city. Lots of cult activity. And some of them were spotted headed towards a shop. Could be a coincidence, or it could be something more. It's worth a look. Agreed. Rook? Let's go. One day you'll move. The Viper, or Asher, I suppose. Is he the leader of the Shadow Dragons? One of them. He made his name freeing slaves and supporting their rebellions. So the Viper's real name is Asher? A middle name. He calls himself Viper for first impressions, or so he says. What do you mean? Asher just doesn't have the same impact, does it? Что думаешь по поводу игры? Ну, биовары реабилитировались после всяких Андромед и Энтомов. Они типа не сделали шедевр, но они сделали игру, в которой actually весело играть. Those are Venatori. We're on the right track. Как он попал по мне спиной? Бро. Это поешь.
А, мне у этого... Подожди, что? Сука, кристалл. Можно все обилки слить, чисто чтобы вот это вот произошло. Ты заколебал. Когда они парят, это, конечно, бесит. Парящие противники, это отвратительно. Только напихайте ему в спину там. Let's keep moving before more of them come crawling out. Короткий лук. Он найс, он лучше. Там меньше ошеломления, но мне, короче, хочется, чтобы лук... Да, быстрее стрелял. А, ну то есть буквально... Буквально то, что я залез куда-то там наверх. Я, конечно, так и подумал, что это какой-то альтернативный путь будет. А где? Of Venatori. Must be close. That's all the Venatori guarding the place. Right. There's our way in. Открытый мир или коридор. Вот как в первом Драгон Эйдже было, вот здесь точно так же. Ну или скорее, как во втором, но тут несколько городов таких. Открытый мир биовары не умеют делать, чтобы они его тут делали. Круг дыма... Нет. We stop them, then we figure it out. They're using magic to control that darkspawn. We have to stop it. Вы покидаете область сражения. В каком месте я это делаю? Get them. We can't let darkspawn be released into the city. That goes for you. Как было в первом. Ну, короче, у тебя есть фактически несколько типа хаб-локаций, но они там не какие-то гипервариативные, там просто неписи в разных местах стоят. И квесты тебе выдают. А потом ты ходишь на сюжетные локации, где фактически ты идешь по кишке, которая периодически разветвляется там в разные стороны, но путь именно основной у тебя один. И вот оно работает точно так же здесь. То есть именно в контексте сюжетных локаций, вот основных, ну как здесь вот сейчас фактически, там это можно сказать коридор, но это самый охеренный коридор, который я видел, мне кажется, в РПГ вообще ever. Они здесь не повторяются, по крайней мере пока, но я думаю, что это... Послание от Венатори, рыцарь-командор Ленос, нам воистину повезло обрести такого верного соратника, как ты. Продолжай служить нам, и тебя ждет щедрая награда. Во славу возрожденного Тевинтера.
Knight Commander Lenos of the Minrathous Templars is being paid off by Venatori. Damn it. Дракон тени следят за нами. Не дайте им подобраться к нам. Точное местоположение их убежища неизвестно, но они используют катакомбы. Отправьте туда порождение тьмы, чтобы выкурить их. This explains the darkspawn we keep finding in the catacombs. At least they don't know where the shadow dragons are. Exactly. Look at this. Draining into the tunnels below the city, perhaps? One more way, the Venatori released blight into our tunnels. Кто-то канализацию просто не чистил долго. Эльгарнан одарил нас древними знаниями. Реликвия позволяет нам контролировать порождение тьмы через их оскверненную кровь. Используйте ее, чтобы уничтожить наших врагов во имя его. The gods gave the Venatori a relic they can use to control darkspawn. Hey, Rook. Is everything all right in there? Rook, I thought I'd see if you needed help. Did you find anything in there? The risen gods taught the Venatori how to control darkspawn. Explains why the hideout was attacked. We found documents from the Knight Commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually a Venatori. Let's head back to the shop. We'll discuss things there. You managed to catch the stragglers fleeing the warehouse. They'll think twice before coming back here. What else did you find? The Venatori serve Elgarnon and Gillenane, like we thought. They gave the cult control over darkspawn. Great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. We can handle anything the Venatori throw at us. How do we know we can even trust you? You're not from here. You don't know Minrathous like we do. And we know as little about you as we do these risen gods you unleashed. Now, what is it they say? The enemy of my enemy is my friend. The cult has its hooks deep in the city. Venatori backers sit in the magisterium chambers, and now they wield power given to them by the gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May, what are you doing here? You promised you'd lay low. Tried it, didn't much care for it. Who are you, and can we trust you? Look at that. There are bounds to my infamy after all. Refreshing. Rook's been working with us. Mayvaris is one of the Shadow Dragon leaders. Mayvaris Talani, formerly Magister Mayvaris Talani, at your service. Wait, formerly? My enemies conspired to have my magisterium seat stripped from me. We can talk about it later, if you want. My concerns feel petty when stacked against risen gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss, but you, Rook, are expected at the Swan. Me? The Cobbled Swan? Why? The First Warden is here to speak with you. The First Warden? Let's hope we can actually get some help with the Blight. Come back when you can. I think we'll need your help again. Сколько? 400 драконов. Ну то есть мы когда просто проходим даже сюжетные. Подожди, это 2 уровня. У меня был 12 только что. Открыт новый уровень исследований, портовый город. Понятно. Ну так, 2 уровня просто casually накинули. Так, но мы хотим вот сюда. Я, наверное, опять же... Адреналин, цепочка атак, X, Y, RT. Если выполните не менее 10 ударов по целям, не получая при этом урон, на вас начнет действовать адреналин. Понятно, это просто типа именно как атака. Вот это что? Ядовитый рывок. Так, ну если чё, то этот спек мы сможем взять.
Что-то у меня еще здесь есть. Утка какая-то. Не-не-не-не-не. Не-не-не, это тоже не. Это тоже не. Что еще? Шапка. Понятно. Давай посмотрим, какая армор есть у этих ребят. Мне кажется, ну он не в стилистике роги. Хотя драконы, в принципе, были прикольные. Но они, по-моему, не про то все-таки. Да, это тут всякие скипетры. Где внешка? Внешний вид. Ну, такая кожаная броня. Красного цвета. Я лучше найду. Do Templars really not have authority over mages in Tevinter? What happens if there's blood? Лучше коридоры, чем открытый мир. Это правда. Я не знаю, есть странные люди, которые, типа, ну, даже не в контексте Драгон Эйджа, а просто вот периодически я вижу вещи. Типа, это чё, игра, короче, стоит full прайс, проходится там, типа, 15 часов, и в ней нет открытого мира? Это скам. Я реально, то есть, ну... А потом все удивляются, а чё это разрабы наваливают просто Assassin's Creed, вот. What happens if there's blood magic? What do they do? Depends on the Templar. Depends on who's bought their loyalty. What do you do when the authorities can't be trusted? Типа, может быть, все-таки лучше какой-то даже уменьшенный контент, но гораздо более сконцентрированный, нежели чем размазанный на 150 часов. Типа, вот это вот мерило качества крайне интересное. И типа еще ценник с продолжительностью игры как-то связывают. Ну, типа вот мне кажется, вот они готовы будут купить GTA 6 за $200, я не знаю, базовое издание. В таком случае. Или все-таки не будут. Непонятно. Так, подождите. А хотя... Нужен кто-нибудь. Йоу, ну вот это, кстати, максимально не кишка. Я говорю, вот эти вот города, они прикольно сделали. Правда, особо нечего делать, но они есть. Хотя тут потом квесты будут появляться, побочные, после того, как мы тут сюжет пройдем. Как было с этим, с лесом. Ну это же GTA 6, ну да, там-то как бы разрабы сами сказали, что, ну... А может быть, продолжительность будет связана каким-то образом с ценником, и игроки такие, нет, это неправда. Потом такие, а чё игра стоит, короче, $70, и она меньше 50 тысяч часов геймплея? А? Не понимаю. I am Jowin Glastrom, First Warden and Supreme Commander of Weishaupt. I received word of your team's request for Grey Warden assistance after an incursion of the Blight at Demeter's Crossing. I looked into you, an upstart assassin whose grandstanding against the Antarm attracted too much attention. Я тебе голову Sounds отрежу. brazen,
Even for an Antivan crow. Спасибо. I'll take that as a compliment. Это чисто главный So герой I'm второй interested части. in hearing Типа how an Хоук. Antivan killer for hire unleashed the blight. I was stopping an elven god from bringing down the veil and destroying the world. An elven god? Fen Harel, the Dreadwolf. He goes by Solus. He's got a lot of names. I did not come here to listen to fairy tales. I am here because of the blight. We haven't even gotten to the real fairy tale parts yet. When we stopped Solus, 2 elven gods escaped from where he'd imprisoned them. Elgernon and Gillenane. And they're not just evil, they're blighted. The point is that the gods are making the blight worse. Demeter's Crossing was just the start. That's why we need the Grey Wardens. I suspected more politicking from the remnants of the Inquisition. I see now that I was wrong. I'm really glad to hear that. It is clear that whatever you did to unleash the blight has corrupted your already weak mind. Okay, wait. You will be taken to Weishaupt and placed under heavy guard until the danger you caused by unleashing the blight passes. Are you kidding me? I assure you, I am deadly serious. I don't have time to sit here and stroke your ego. You need to shut up and listen. The threat is real. The gods are coming and they're bringing the blight with them. Let me tell you something about the blight. It is evil, it is implacable, and above all, it is predictable. The blight has not changed in over 1,000 years. The Grey Wardens will defeat it, as they always do. And we will do so without you causing confusion with your deranged conspiracy theories. I suggest you come along quietly. Adamant Fortress 941, Dragon. The Grey Wardens attempted to raise an army of demons. Hardly the models of good judgment yourselves, are you? Everyone knows Warden Commander Clarel acted alone at Adamant Fortress. Acted alone, you say? Imagine if everyone were to see the letter I discovered where you authorize her actions. I wonder how that might complicate the narrative. Are you prepared to risk the security of the Grey Wardens for this deluded girl? You may be surprised to learn that I care very little about the security of the Grey Wardens. Stay away from the blight, and do not pester the Grey Wardens with any more of your nonsense. He seems upset. Was it something I said? Нова бы такого не потерпела. That was close. Wasn't looking forward to being dragged off to a Grey Warden dungeon. Who should I be thanking for the assist? Magister Dorian Parvis, at your service. A mutual friend thought you might require some support. Maevaris Talani? Of the Shadow Dragons? The very same. What's your relation to the Shadow Dragons? About a decade ago, Maevaris and I started a political faction called the Lucerni. We were going to change Tevinter for the better. Everyone would recognize the common sense benefits of our approach, and we'd all live happily ever after. I take it that didn't happen. Maevaris was framed, kicked out of the Magisterium, and the Lucerni were dissolved. So she took the movement underground. The Shadow Dragons. Since I still haunt the Magisterium, that makes me the Shadow Dragon's man on the inside. The First Warden's a problem. If he won't help, I need him to stay out of my way. I'm sure he'll show up again. Like an ulcer. For now, pay him no mind. No Grey Warden worth the name sits in a Menrathus lounge sipping wine. You need the Wardens? Look for the ones out there fighting the Blight. In the meantime, the Shadow Dragons will keep a close watch on the Venatori. Good luck. I'm sure we'll see each other again soon. Only the veil stood between us and a world of blighted darkness. But on this side,
The gods could only tap a trickle. They had to turn that trickle into a flood. They sure could have used Solus's dagger to rip open the Fade. But some foolish mortal had taken it. So, they'd have to create a dagger of their own. Drowning the world in blight was just a matter of time. I need to talk to Varric. Реально Варика сюда просто притащить. Чтобы он уболтал этих дебилов, которые не понимают вообще, что происходит. Ну это нахер, это базированные вот эти вот чуваки, которые, короче, имеют власть. У них вроде как есть ресурсы, чтобы там, не знаю, предоставить людей, которые могли бы помочь справиться с какой-то масштабной угрозой. Но мы в нее не верим, поэтому нет, нет. Иди-ка ты, главный герой, нахрен. There you are. I haven't seen much of you lately. I was getting worried. Everything all right? Wait, that dagger. I've seen it before. Solus was using it at the ritual site. No, before that. Shit, it can't be. Look at it, Rook. I've been fidgeting with this thing since I picked it up, Varric. I know what it looks like. Remember that story I told you about me and Hawk, Meredith and Orsino? How the trouble started in Kirkwall? Orsino. On our expedition to the deep roads, that's what we found. That's what my brother tried to kill us for. An idol made of red lyrium. That sang a song which drove anyone who heard it mad. Are you sure it's the same thing? Oh, look at it. It's changed, but it's the same size. Same ring at the top. Not to mention, it's pure lyrium. No one, not even the dwarves in Orzammar, work pure lyrium like that. It's too dangerous. If that's true, if this dagger is the red lyrium idol from your story, how did Solus cleanse it of the blight? I have no idea. I can't believe you found it. Oh, hey, Rook. I'm not interrupting anything, am I? You seem a little more comfortable with your new abilities. How are you feeling? Things are weird, but I'm adjusting, I think. That's not what I came in here for, though. All right, Harding. What's on your mind? So, the Wardens. I know some. A married couple Varric and I met while we were tracking Solus. I'd almost forgot about that. I really am getting too old for this shit. You think they'll talk to us? After the first Warden and everything? It's worth a try. I can write them and hope. Okay. Let's see who's in our corner. Ходить убеждать всех в реальности угрозы, это же так необычно для игры Биовари, да? Now, is that a thing everyone's doing, or just her? Найдите Лювиан, ведущий Вандерфильская на... окей. Новая локация у нас. Так, а я могу сразу вот туда, типа, в... А, так, только надо, подожди, посмотреть. Неф хочет поговорить. Вау, да неужели? Неужели у нее появился контент? This was with my things. It looks like your handwriting. I didn't read it. Well, a couple of words. I thought it might be one of mine. I don't even know how it got there. It's those wisps. I need more wards. Oh, I can help with that. I started this. I'll deal with it.
Solus lived here. The Dread Wolf. It was gonna have quirks. Solus is the worst tenant I followed, and that's saying something. Maybe they like you? Do you follow the chantry? The pendant. I noticed it's Andrastian. I barely keep the holidays. It's from an old job. Oh, which one? Maybe I read about it in a Timidger paper. I'm barely in the papers. Oh, but when you are, it's on the edge of something exciting. What about that one story with the demon, the diamond, and the deadbeat magister? Oh, they mentioned you twice. That was a hit piece. That tells me you're a big enough name to have enemies. No, but the Magister was. Some Docktown nobody gets involved with his case? That's good gossip. They forgot my name in a week. The real trick with that job was the client ratting me out to the demon. What? It's always something. Funny how that didn't make the print. Tell me you read the rest of the paper too? Oh, yes. Sometimes they have these stories, serials. They're thrilling, except they come out in pieces. I only see a few papers a year. I never know how the stories end. These papers are from Minrathous, right? I'm guessing there's blood magic, murder, tears. That checks out. Who's the second most innocent character? 10 gold says they're the killer. What about the most innocent? I don't know, they die. What? All right, Belle. You get me the name of your serial, I'll try and track the ending. Just don't say we didn't warn you. I'd like to go back anyway. Spend time in Docktown, pick up gossip. Want company? Why not? Ready to go when you are. То есть у тебя есть база хаб, где ты общаешься с пачкой товарищей, перемещалки из нее на миссии, как необычно для биоварий, да вообще. Это вообще не игра от BioWare. Это настолько не игра от BioWare. Так, портовый город. Что здесь даже все почему-то работает, как в игре от BioWare. Не знаю. Так, я надеюсь, у меня есть какое-то... А тут далеко идти не надо. Why does everyone call him the Viper? Are we here for the Shadow Dragons? I trade news with the Shadows, but it takes more than one source to get along here. Besides, I was doing this before they came knocking, before Varret too, right here in Docktown. Not as fancy as I expected. Because Tevinter mages are rich and power-hungry? Some of the buildings here float. The Imperium earned its reputation, but not through me. Not my style. Come on. There's paper sellers all over here. Want to see if they got your name right? Most papers don't say much, but read between the lines and you pick up a thing or two. I'm not here as much lately. I'll take what news I can get. Let's grab a few copies. We'll see if we can find Balara's serials too. All right, So before Varric, before the Shadows, you worked for... Same as now. People who find me and have jobs worth taking. Docktown people, runaways, the desperate. And you do this on your own? I've got contacts, informants, people I cross paths with, but at the end of the day, yeah, it's just me. Okay, keep an eye out for paper sellers. We'll start on the north side of Lower City. How many do we need? Don't worry, I'm paying. Let's get started.
We'll take a paper. Thanks. Скандал во дворце. Архонт что-то скрывает. После того, как Архонт резко покинул собрание, у многих появились вопросы и необоснованные гипотезы. Со мной связались несколько магистров, и они хотят заверить читателей слухи о влиянии культа на дворец лживым. This one quotes several magisters, several lies. How did you fall in with the shadows? I'd worked with some of them before. Not that they were upfront about it. What changed? I was after a missing person. The Viper was hunting slavers. Our paths had the same end. And your missing person? Free and breathing when we finished. The shadows brought me in after that. Viper spotted at a local fish fry. Человек или миф? Появилось множество историй о том, что некто в маске присматривает за Минраутусом, пока многие сомневаются в существовании так называемого змея, а также в том, что это одна личность, а не целая организация. В портовом городе все чаще сообщают о появлении этой таинственной персоны. И в свете массового появления демонов и постоянных бедствий многие ему рады. I'll save this one for the Viper. So most of the time you work here alone. You like it that way? It's Another rebellion? But you like us, right? You're all right. What happened in Marnus Pell? First-hand account. One paper. Thanks. Возможное движение против рабства. До улицы Минраутуса дошли слухи об успешном восстании в Марнаспеле. На фоне тревожных донесений из всех уголков Империи эти новости вселяют надежду в тех, кто все еще продолжает борьбу в столице. I've got a contact who works this area. Let's see if he's around. Я не очень понял претензии к залаживанию углов в диалогах. Ощущение, что люди придумали себе эмоции в диалогах масочки только потому, что там явно обозначалось поведение героя, отступника и были прерывания. Сейчас. После диалога. Okay. The charm's good against all manner of curses and manipulation. Fair price. And you won't find better in the Circle District. You won't find better at the Circle, but you will off the docks. For half the price and twice the enchantment. Nev. Alec? Oh, if you say it's, thanks. I'll pass. Sorry. Hey, if I'd known, I would have told you. Come back next week. I'll buy another paper. I write them myself. The Magisters. They don't print the truth. Most honest thing I'll hear today. What about you? Is it something you're buying, my friend? Oh? Rook. And not unless you deal in poison. Me? You got the wrong guy. Although I could get you a name. What about you, Nev? You're not here for poison. Just looking for gossip. Not much that'd interest you. We chased a relic through Docktown. The buyer was Venatori, but the smuggler belonged to the Thread Crime Syndicate. You're a Thread? We don't deal with cultists. Your smuggler broke the rules. She's out. And the Venatori? There's been more in Docktown. Boss says it's under control. But between us, I don't like it. Then it's worth keeping an eye on. If you hear anything. So will you. You know a member of the Thread Crime Syndicate. Personally. Don't tell me you're surprised. I'd expect as much. You're not afraid of a tough crowd. Draw the right lines, get the job done. It's how you sleep at night. Come on. There's more to see. Интересно, почему мне ГГ постоянно в диалогах стоит в стойке Супермена. Let's head to the south side. С руки в боки вот эти вот. You've lived in Docktown your whole life? Since I was born. Unless I'm out of the city for a job. Had a few apartments around town. The current one, it's not the lighthouse, but it's mine. You've been an investigator for a while. It's not a short story. You've made it this far. Is there a secret? Trust people enough to get things done, not enough to get you killed. Они тут разговаривают And постоянно. that lets you sleep at night? If I'm lucky. We'll take one. Какие секреты скрывались в цветной шкатулке? Узнают ли наши герои правду и захотят ли они ее узнать? Читает следующую главу оборота ножа в нашей газете. One of Belle's cereals. Great.
Я сейчас просто пока либо что-то делаю, либо мы... Либо он не разговаривает с собой. Come on, Slick. Stop a ritual. Save the world. It'll be fun. I should have said no. The real news in Docktown. Get it here. Paper. Thanks. Новость о скандальной интрижке. Неужто в Серебряной монете был замечен выдающийся маг Круга, тот самый завсегдатый клуба высоких ставок в портовом городе? В чьей компании же его видели? Чуть только у меня появятся ответы, дорогие читатели, вы все узнаете. Она же маленькая, хочет выглядеть больше, ну, наверное, да. Now I'm starving, and I know the best place in the city. Типа, ну, здесь очевидно, там райтинг и нарратив — это не какая-то сильная часть игры, она как бы не сделана плохо, она просто сделана максимально средне, вот просто оно типа есть в игре. При этом тут voice acting прикольный, типа главная героиня очень классно озвучена. A view of the water. I don't know, it helps me think. But we've got places to be. Come on. Ну там просто Эрика, а Эрика, она умеет voice-актить. Ну я выбрал Эрику, типа как актера озвучки. This fish won't eat itself. I said next time you were here it was free. Sure thing, Hal. Next time. Yeah, it's always something. Joining Varric, us. Do you really wish you'd said no? No. I just have a bad habit of picking jobs that go sideways. You think I'd learn? I'm the same way. Taking jobs that go wrong. I'm basically a walking disaster. So you're saying I'm a disaster? I'm saying you're not alone. Varric said this job would end with Solus. We'd stop a ritual, then I'd walk away. But those gods escaped. Not much of a win. And if the world falls, the city goes too. It's not like I'll find work then. Is that why you said yes? To save Minrathous? People will tell you Minrathous is broken. And they're right. It's corrupt, petty. Saving the world won't fix it. I take the small wins, Rook. Hal serving fish another day. Getting past the next scrape alive. Sometimes you're lucky. Sometimes you get more. But the tables always turn. It's better if you know it's coming. Sometimes luck sticks. You believe that? Then I've got a Treviso manor to sell you who needs a good tenant. I'm not a mark. I'm serious. I know. We managed to keep out of trouble. Let's get back before that changes. Неф одобряет. Короче, это же конец квеста. Это конец квеста. Короче, про сглаживание углов. Типа, здесь варианты диалогов. Когда ты что-то выбираешь, фактически ты выбираешь... А что у нее используется? У нее просто этот уровень, понял. Ты выбираешь, типа, настроение, в котором персонаж что-то скажет, и... Там вот этот третий вариант, который в играх от BioWare там обычно отображает типа что-то негативное, она его как бы все равно просто выворачивает с такой позиции, но она все равно выворачивает его в позитив. Но типа с другой интонацией. Прикол в чем? Когда ты играешь в какой-нибудь Message, или когда ты играешь, ну, в Драгон Эйдже, вот честно, вот во втором плюс-минус было все то же самое, насколько я помню. За исключением того, что, ну, типа, третий вариант, там, да, позволял отыгрывать какую-то гниду, которая постоянно там всем хамит, посылает и так далее.
честно, я не очень понимаю, в каком формате вот эта вот история, где ты играешь за вот какую-то мразь, вообще работает на сюжет с той точки зрения, что типа, а почему его просто, ну, не отхреначил уже кто-нибудь? Потому что, ну, типа, смотреть, когда ренегат Шепард постоянно всем говорит, вы уроды, вы никчемные, вы... И при этом это не связано даже конкретно с спутниками, хотя даже со спутниками, если, типа, ты вот будешь с ними так разговаривать, каким образом эта команда вообще не развалится, типа, я не имею ни малейшего представления. И при этом ты как бы играешь, ну, за какую-то мразоту, всех посылаешь нахрен, но вы все равно хорошие и спасаете мир, типа, ну, да, это похоже на что-то сценаристически ровное. Диалог Рукнеф, типичный диалоги с напарником в процессе миссии в массе, где они говорят, все плохо, надо спасать мир, которому плохо. Ну, плюс-минус. Я просто говорю, типа, ну я как бы выбрал еще Рагу, и я выбрал ею такой, типа, формат поведения, как, я не знаю, как у Старлорда. Как буквально Хоук также себя ведет. И вот эти вот вторые варианты, которые такие немного подстебные. Типа здесь меньше этот диапазон. Местами он ощущается. Ну, типа, тут просто максимально средняя сценаристика реально какая-то. Ну и сюжет пока в целом тоже. Хотя, нахер, я не знаю, сюжет первого Драгон Эйджа. Все плохо, мир надо спасать. Пойдем собирать команду. Собрали команду. Победили зло. Ура! Darkspawn, let's clear them out. Got it. Take these shots. Stay in cover. Darkspawn are here. The blight on this island must be running wild. The gods want this place. They do not care how they defile it. Там только еще одна была проблема, типа в старых частях ты пока хреновую тучу побочек не пройдешь, у тебя будет определенные проблемы с уровнем на новых локациях. Возможно, мне нравится, что эта игра местами слишком похожа визуально на Хогвартс Легаси. Ну, возможно, да, но это их проблема. Wardens Evka and Antoine answered our letter. They're willing to talk. In the middle of nowhere? Where the first warden won't notice. But if they don't listen... Я просто не очень понимаю, почему это плохо, учитывая, что типа Хогвартс Легаси не выглядит плохо. Désolé, I didn't say it was a good plan. Ah, you made it! Harding, we meet again. Antoine, Evka, you look well. And you must be Rook. Heard some colorful things about you. Yeah, I get that a lot. I can imagine. What have you come to talk about? The elven gods are changing the blight. Darkspawn too. There was a village, Demeda's Crossing. They overran it with the blight in a snap. We saw the aftermath. Whatever they're planning, it's bad. And if it involves the blight, we need warden help. A change. Manipulation.
That could explain. But... You believe me? that the elven gods are here, and it's a lot to accept. But we've been looking into oddities with the blight ourselves. It's altered. I can feel it. And your story... A lot lines up. Whatever you've heard from the First Warden, we're trying to help. Yeah, we're getting that. If the First Warden believes that village was an aberration, or that it did not happen as you say... We're not exactly the First Warden's favorites. Your word and our theories won't win the whole order. So what do we do? If the Darkspawn are changing, Davrin might help. Even among Wardens, he's known as a monster hunter. He got pulled on a mission. Not sure what, but it's farther into the mountains. We can get you a rough location. I married someone with good advice. You find Davrin, and we'll keep after the blight. Thank you, both of you. You can thank us if this works out. Travel safely. We'll be in touch. Сижу за компом, думал, в игре какие-то непонятные звуки. Это кот сидит на окне, рычит на кого-то. Но моя сейчас лежит у меня перед руками и не дает руки положить на стол. Ну хотя бы не орет. Иногда я пугаюсь, что она жопой на пробел надавит и что-нибудь проскипает мне. So did some Darkspawn, looks like. The fire's still going. Were they ambushed? О! Easy, boy. Ну вот он же тоже рога, получается. Hey there, no need to bite. He's young, still trying to work out what he likes to eat. Who are you? Rook. Evka and Antoine sent us. We're looking for Davrin. You found him. Mind telling me why you smell like Darkspawn? Griffins hunt Darkspawn. Maybe they're hunting you. There's blight on the tent. What? Where are Lancet and Remy? The camp was empty when we got here. Hassan, to the trees! We can help. Try to keep up. Чем больше слушаю диалоги, тем больше кажется, что вложить визуальное представление эмоций в диалог, что сказать, и скорее пришед в сравнении с текстом. А он воин. Забейте. Я был неправ. Он просто похож на рагу. Я просто не понимаю, почему кто-то еще ожидает типа нормальные полноценные типа лицевые анимации от биоваров, которые никогда их не делали. Ну типа то. Those are Darkspawn. Dead Darkspawn. These are part of the training. Hassan was half right. There's no time for half wrong. Hassan, we're looking for live Darkspawn. He understands? Not sure he understands anything but dinner. Keep on it, Hassan. They're around here somewhere. Тут типа 3 состояния у лица есть у персонажа, и как и в прошлых частях, когда они пытаются выражать эмоцию, либо они ее не особо выражают, либо они выражают ее слишком экспрессивно, либо они вот не дотягивают ровно настолько, чтобы это казалось странным. Мы прошерстили все библиотеки Вейсхаупта, но так и не нашли ничего полезного в воспитании грифонов. Архивариус говорит, что со временем все тексты о грифонах были утеряны или уничтожены, а значит нам в стриме придется начинать все с нуля. Мы попробуем обращаться с ними, как со соколами, надеюсь, у них схожие инстинкты.
do we get up that? The Griffins have been training for this sort of thing. Let's see if Hassan was paying attention. Вот, поэтому и как раз-таки всегда и через озвучку они типа передавали персонажа нормально. Именно поэтому мы проходили типа обе первые части с оригинальной озвучкой, а не кринжатурой, которую на российской сделали этой. Did you teach him that? No. Oh, Lancet and Remy did. They're the Griffin Whisperers. So you're the bodyguard. Griffins are the Warden's greatest legacy. Someone has to protect them. Я тоже грифонов не помню. Но я не думаю, что грифоны в сеттинге, где есть драконы, это что-то прям необычное. Так, ну-ка, что он умеет? Ну, новое, да. Remy, where are you? Remy, where are you hurt? Everywhere. A monster came out of nowhere. Darkspawn were following it. Lancet ran ahead. It's back? Davrin, remember. A light touch. Hassan's still learning. You're the trainer. Not anymore. We have to keep going. Let's get through here. Those two statues are the spare key. Line up the symbols. What did you mean by it's back? Something's stalking Grey Wardens. We call it the Gloom Howler. I'm hunting it. Started happening 7, 8 months ago. Hassan, on me! No time for hide and seek, Hassan. This is real. How'd he get his name? It's Elvin for arrow. Elby grows into it. More darkspawn here. Lancet's trying to stop the Gloom Howler. It's going after the other Griffins. More? You're serious? Whole family. Hassan's brothers and sisters. The bridge is out. This place is falling apart. There's a ladder up there. That's our way through this. Как? Oh. Good job. Мне кажется, идеальное описание Veilguard — это типа, если вам нравятся RPG, игры с RPG элементами и всякие вот RPG сеттинги подобные фэнтезийные, то как бы да. Если что-то получше, да. Есть похуже, да. I see it. Возможно, зря. Он еще и не умер.
Я сказал, что он может был ровным, идеальным везде. Я не помню. Ну, типа... Ну, не ровным, да. Но он и здесь неровный. Ну, как бы здесь оверролл хороший, просто там местами они как-то странно могут сказать тоже что-нибудь. Не, мой лучше. There's a blight. The wardens told you this? I told them. But your first warden doesn't want our help. He's a stubborn one. The Gloom Howler wants the Griffins. Why? The real question's how it knows about them. Up until now, it only went after wardens. Now it shows up here with a rabble of darkspawn? These Griffins are a secret. Ты заколебал, ну пэрить, ну просто он пэрит и пэрит, и пэрит, и пэрит, и пэрит, и пэрит, и пэрит, а я ничего не могу с ним сделать. Автоматическое действие. Тренировки идут хорошо, грифоны быстрее обучаются, когда они вместе, стоит одному чему-то научиться, как другие начинают повторять. А еще эти маленькие негодники такие шумные, растут они куда быстрее, чем я думал, надо попросить Даврина, остальной текст невозможно прочесть. What is this? Like I said, this blight's different. Everything's wrong. I can hear the other Griffins. Let's get in there. More Griffins. We have to get them out of there. Can't. Some kind of blood magic on these locks. Ребята, вам так не повезло, что у меня ультимейт накопился. Иди сюда. Игра геймплей зашла, по визуалу, несмотря на то, что скулили, что нельзя создать настоящего женского персонажа, мне удалось создать довольно красивую, ладную девушку. А знаешь почему? Потому что скулили те челы, которые считают, что красивая девушка, да-да, у которой 15 размера сиськи и жопа размером с голову. 2. Если нет этих двух факторов, то все, она не красивая.
Так, и сразу синий меч ему выдают. Хорошо. Это приятно. Типа, это при всем при том, что здесь все пресеты лица, все возможные ползунки, типа, они базово дают сделать персонажа красивее, чем в Инквизиции вообще, даже с модами. Ну, да, геймпад отключен, действительно. Я его иногда кладу на стол. So it can talk. I'll spill mine before that happens. And I'll collect, Warden, on both of you. Yeah? Let's give it a go. Your time will come. Mortal threats are a dull blade. There are only 13 griffins alive in Thedas. That monster just took 12 of them. What if we could help get them back? I'd ask, what's the catch? I need a monster hunter. For the Blight to end all blights. The first warden agreed to this? The first warden is wasting time, treating this like any other blight. We can't wait for him to take action. Going against Weishaupt's orders? I don't have a choice. There are powerful mages behind all this, and we have to hunt them down. Well, you did save Hassan back there, so you're no lightweight. And if you can help get the other griffins back... He's hoping you brought food. All right. Come on, Hassan. Let's get to know our new friends. Такой дурик пернатый. Взрывающиеся грибы за балдур на ножках. Реально. Похоже, кстати. Я все еще не понимаю, зачем нужны вот эти рекапы. Это очень странно. Несуразно, как все детеныши. Ну, тут кошек мы видели. Кошки здесь тоже со странными модельками такими. Хотя такие кошки есть, я уверен, в реальной жизни. Как здесь. So this is where you live, huh? In the Fade? Yeah, it's cozy. And the gods can't find us here. Right. Never going to get used to that. We'll find you and Hassan a nice... Rook! What's wrong? It's bad, Rook. Dea sent word. Treviso's under attack by a blighted dragon. Oi. Damn it! The one we saw at Demeter's Crossing. It has to be. Nev, I'm... What is it? We heard from the Viper right after the crows. Another dragon is attacking Minrathous too. It's... No. You got back just in time. Alright, what do we know? 2 dragons at once has to be the gods behind it. Treviso's a merchant city. It has no defenses, and the canals run everywhere. If we don't stop that dragon, people will die. Innocent people. Our people. They either die right away from the dragon, or slowly after, from blight in the water. We need to go to Treviso. And leave Minrathous to burn? Nev. The Shadow Dragons will fight, right to the end of it. But we're the only ones keeping the Venatori in check. And if we fail, the Venatori will take advantage. They'll make a push for the throne. And hand the gods the entire Tevinter Empire. If we decide to go to... Damn it! There's no time! I need to go home. I need to be in Minrathous. And I must go to Treviso. Go where you feel you must, Rook. We cannot wait. Одно отменяет другое. Нет, одно...
Помочь Нев драконом тени остановить оскверненного дракона в Минратусе, не дать Винаторе захватить власть. Помочь Вулканиусу Ворнам защитить Тревиза и его жителей от оскверненного дракона, пагубного воздействия скверно. Ну, я думаю, мой выбор очевиден. We help Lucanus and Treviso. We have to trust that the Shadow Dragons can take care of things in Minrathous. That said, 2 of you should join Nev there, see if you can help. And we'll head to Treviso. Understood. Let's all try to make it through this alive, alright? И Даврин такой: твою мать, куда я попал? Сходу попал в команду, тут какие-то драконы, помогите. Хотя... Имаджинируйте лицо всех спутников во втором Mass Effect, когда им говорят, что сейчас мы будем, короче, с коллекционерами драться. Доброе утро. Я спал 3 часа. Listen, the dragon. Без катсцены? Antam brought it here somehow. Понял. They're fighting Cross and saying the dragon. No, no! What's it done to my city? Please, someone has to stop it. И у него 3-й анблок был, конечно. Стример уже спал на этой неделе, да, 1 раз, этого, в принципе, достаточно. А, Луканис как бы со мной, но он как бы не в команде, поняли? Я 15 уровня, какой дракон? Я 15 уровня, кстати. Подожди. Так, это у меня, по-моему, уже новое. Да, здесь. Хрень, здесь. Хрень. Здесь то же самое. Так, у меня почти 16-й. Даврин. Так, у тебя есть левел? У него есть левел. А у него другие навыки, кстати. Боевой клич. Так, что у меня с ним комбится? Героический удар. Ну вот это прикольная штука. Я только что использовал. Удар Асана. Победа в войне. Давай вот это. Давай вот это. Так, а я себе возьму... Хз, что на самом деле? Контроль, единовременный урон. Но я вот эту ветку буду дальше качать. Но у этой ветки нет собакоспособностей других. Улучшение ударных способностей. При убийстве врага ударной способностью вы получаете отражение ударов. Метательных способностей. При убийстве врага критическим ударом вы получаете ускорение. Ок. Допустим. Я пока жду специализацию, но это еще 4 уровня получается. Отставание на ютубе, потому что 4К. Задержка на твиче почти отсутствует, там, не знаю, секунд 10, может быть. На ютубе побольше, там до минуты, может быть, до 2. Even though killing dragons is not exactly our specialty. Time to learn. Where the dragon attacks, the Antam soon follow. It is strong and fast. You must get its attention, then lure it onto the ground. We'll figure out a way. Drop your courage. We will need it. Уже столкнулся с тем, на что может сняться свидетели повестки? Нет. Ну, в том виде, на котором они это делают, нет. Come get it. Retrieve the knife and whatever else remains of these mortals. Это дракон, кстати, на 16 уровне.
твою мать. Ну это так, ладно, это не такой прям legendary дракон, конечно, справедливости ради. Так, ну, конечно, драться с ним максимально неудобно. Подожди, отстань, я пить-ка возьму. Чел, ты запарил меня, серьезно. Складывается ощущение, что я не должен его победить, если честно. Потому что он крайне жирный. А питик больше и нет, кстати. О! Это не дэмэдж, это не дэмэдж, это буквально не дэмэдж. Что делать будем? А, ну да, я говорю, невозможно, что мне придется целиком его убивать. That was a close one. You fought it off. If Gillenane hadn't called it away. It'll be back. Next time, it dies. That thing was tough. It'll be hard to put down for good. What happened to Treviso would have been worse if you hadn't arrived when you did. I cannot imagine how much worse. Still have to help with that dragon in Minrathous. Let's go. We're here. What's the situation? Look around. I don't know where to start. Treviso's all right. Lucanus? Dragon got away before we could kill it. I won't make that mistake again. But you hurt the one in Treviso. At least that's something. The Venatori had a clear shot at the palace while we faced a dragon we could barely hurt. The Viper drew it away from a safe house and took a claw to the gut as thanks. A healer could fix the wound, but the blight's already in him. I know of magic that may slow the corruption. That'll give me some time. This is all you. The risen gods, the blight, the dragon. Now the city's lost to the Venator. Ну да, вини меня во всем, вини меня. It is what it is. Tension's a little high. You should go for now. I need to be here a while. See to things.
Ну это очевидно, что мы не могли бы сейчас завалить дракона, но это просто, ну как? Ну я бы в это не поверил. Никогда в жизни. Плюс 400 антионские вороны. А плюс 2 уровня просто дали. Тупо накинули 2 левела сверху. Давай. А, подожди, нет, 1, почти 2. Ну он не бессмертный. А, нет, 2. Все правильно. Он не бессмертный, но он достаточно проблематичненько будет его убить. Улучшение ударных способностей. Ударная способность носит физический урон. Еп. Критический урон. Так, с метательными, учитывая, как типа стрелы здесь работают, ну такое. Бутыль с молнией нет, воришка нет. Эта ветка мне не особо нравится. Тут что, взрывчатая ловушка? Ну тоже не то. Ну затыкать можно, да. Я бы вот сюда, может быть, еще немного пошел в лук. Вращающаяся стрела. Что-то интересное здесь есть. По скиллам, грозовой колчан. Ну это так себе, скорее всего. Ну не, в принципе, все правильно выбрал. Все апнулись. Так, что мы качаем Беларе? Беларе ничего конкретного я не качал. Давай, короче, Белара, возможно, у нас будет единственная, которая хилит, потому что иногда не хватает. Но если не хватает, то это прям как будто целенаправленно был своей так собран, правда. Так, тебе пока эту ветку качаем. Продолжительность растерянности, эффективность. Так и так. Прилив адреналина по активации получите 50 единиц импульса. Этот бонус применяется только во время боя. Восстановите 20% здоровья. Окей. Это она, или я, или кто, или все. Ой, тут он F6. Вот эта штука, это, по-моему, значит, что из-за того, что... Что это? По-моему, короче, она не будет использовать эти обилки. Это не будет работать, потому что она меня сейчас чуть-чуть хейтит. Типа я ей не помог. Вроде так это здесь работает. Так, вот это она у нас комбинирует обычно, поэтому... Заморозка, охлаждение. Окей. Ну да, отношения решают, но типа они просто не будут саппортить. Отчасти. Но я думаю, это быстро восстановится. Вряд ли долго придется с этим что-то мучиться. Долго будет идти стрим, но если ты будешь смотреть его на Твиче, то для тебя 16 часов. Солос. А остальные ничего не хотят сказать. Удавленный есть диалог. А я не понимаю, где он. Интересно. Или для него типа новая ветка откроется в этом, в хабе. Мы романсим Луканиса, но я пытаюсь, типа каждый раз, когда у меня было сердечко с Луканисом, я его прожимал. Игра, кстати, ни разу не написала, что это действие начнет роман собственного с персонажем. You're hungry? I found a yam in the kitchen. Stubborn just means you'll starve. Trouble settling in? Doing the best I can. My job was to keep the griffins safe, not fix their dinner. I meant Asan. Oh, I guess we're both adjusting. Then where did Asan and the others come from? Way I heard it, someone found a journal a few years back that mentioned a secret clutch of eggs. They'd been hidden for centuries, protected by a ward. Started hatching and out came 13 talkative griffins. Now, down to just one. What's the history between Grey Wardens and Griffins? Back in the day, Grey Wardens raised them as aerial cavalry. When a blight got going, Wardens rode them into battle. Eventually, war took its toll. They died out. Even for a Griffin, it has to be hard losing your brothers and sisters. They're a talkative bunch, always squawking at each other. Maybe it means something?
Lancet and Remy would know what to do. They said a warden and a griffin have to move as one. Think as one. They call it Turlum, a sort of unity. But now, they're both dead. Why'd the Gloom Howler attack the Eyrie? I intend to find out. First it stalks wardens. Now it's after the griffins. Don't worry. You and I have a deal. We'll find them. Appreciate that. Though it sounds like you've got your hands full around here. Just a tad. Elgernon and Gillenane. Hard to believe. Our very own elven gods are ending the world. That'll endear us to the rest of Thedas. But I have to say, killing a monster is one thing. Taking down the goddess of all monsters and the god of vengeance while you're at it? Every life in Thedas depends on it. Fair enough. Always good to know where the boss stands. Pretty much at the world not ending. I can get behind that. What? I told you. It's yams or nothing. Or maybe you need a new menu. Я, конечно, сомневаюсь, но может у нас что-то изменилось, типа, со скинчиками. У меня есть новые. Просто здесь точно ничего лучше не будет пока что, ну да. А можно какие-то, подожди, которые здесь? Не, нельзя. Что-то хотя... Во, одеяние палача... Скрытый заклинатель, сомнительно. Тут до хрена арморов, но это надо... Это заколебали стики, конечно, дрифтовать. Причем непонятно, она дрифтует в процессе вот именно открывания персонажа, просто когда вот я стою на месте, ничего не происходит. When last we spoke, you were hunting for followers of Elgernon and Gillenane in hopes of finding specifics. Has your search been successful? You could say that. It looks like both the Venatori and the Antam are working for Elgernon and Gillenane. Unsurprising. The Venatori want magical secrets, and the Antam want to destroy anyone opposing their brutal expansion. Both will readily bow to anyone who promises them power. And they're using that power to hurt a lot of people. The Antam and the Venatori both have dragons doing their bidding. Dragons? That is worse than I had feared. Yeah. We drove off the one the Antam brought to Treviso. Barely. Have you determined how the dragons are being directed? If it is blood magic, it may be possible to disrupt their control. The dragons were blighted. We think that's what let the gods control them. The blight. Of course. The blight seems to be the gods' favored tool right now. We ran into Venatori who could control Darkspawn. Elgernon would not bestow such power unless the Darkspawn were to serve as the main force of his army. And I suspect Gillenane will see the Darkspawn as new subjects for her modifications. We've already run into a few Darkspawn nobody has seen before. That's in addition to the blighted dragons. That is the fate Elgernon and Gillenane planned for this world then. Corruption and blighted slavery. Stop acting like you're so much better than they are. Your bullshit ritual would have destroyed the world just as badly. Do you truly believe my goal was to destroy this world? I believe your goal, like you said, was to transfer the gods to a better prison. The one you're stuck in now. And you were willing to tear down the veil and destroy this world while you did so.
The veil is a wound I cut into the Fade in a moment of desperation, while making their prison. It should not exist. I had a host of spirits ready to help when the veil fell. They would have minimized the loss of life. Do you have any idea what you sound like? You could have actually saved the world from the Blight. But instead you chose to kill thousands of people with your vanity project. It is not vanity. I broke this world. I am the only one who can fix it. Spoken like a god. I am not a god. I am as I have always been. A man. All too aware of his failings. But equally aware that if he did not act, accepting the judgment it would bring, all would be lost. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? I don't care what they call me. If they're calling me anything, it means they're still alive. That's all that matters. Acceptance. You are willing to face the consequences your actions may one day bring because the world needs you. I believe I can work with that. If the gods are using dragons, you will wish to find someone trained to fight them. Have you unlocked the Lighthouse Illuvian? Yes, we found the crossroads. It's still confusing, though. I cannot help you from in here. You may need to find an expert in the magic of the Fade. And if the Darkspawn are to be Elganon's army, you will need Grey Wardens to fight them. I've got a few of them. Their leaders don't trust me right now, though. I have faith in you, Rook. You seem to have a knack for gaining the cooperation of your adversaries. So this elven god thinks we need a dragon hunter and a Fade expert. He's right, about the dragon hunter at least. The shadow dragons did all they could. The dragon was just too much. The moment the dust settled, the Venatori rushed in. Guess they knew it was coming. Nev's staying for now. She said she'll be back soon. But at least you took care of yours. We heard it, but didn't kill it. The dragon flew off before we could put it down. Treviso could have used a dragon hunter. That much is true. That's hindsight talking. We didn't know a blighted dragon was coming, or that we'd need someone who could take it down. We should not forget the second dragon in Minrathos. We ought to see what we can do to help. However, there is no telling how long Nev will be helping the shadow dragons with the aftermath. Hey, let's not get stuck in our regrets, all right? Hang on a minute. Not only have you retained the services of a demon assassin, you're also taking advice from the elven god who attempted to tear down the veil. Spite is my problem. That's what they always say. Rook, Lucanus is one thing, but do you really trust this Solus? Trust is such a strong word, you know? So you don't trust him? All right then. So a Fade expert and a dragon hunter. I'll ask around about dragon hunters and see what turns up. Come talk to me in a bit. And I've been corresponding with someone about the lighthouse's reverberative oscillations and the resulting dimensional peculiarities. Oh, sorry. Not relevant. I'll get a message through to a Fade expert immediately. See, Rook? Nothing to worry about. All right. We all know what to do. Let's get going. Да, там всего лишь 2 дракона, скверно там. Солос. Чё беспокоиться вообще? Все нормально, все хорошо. О, господи. Надо было подойти поближе. А, нет, это не помогает. Ну ладно. So I put the word out for dragon hunters, and I've heard back about someone who might work. It's a woman named Tosh from a group of Ravani treasure hunters called the Lords of Fortune. Sounds promising.
An agent for the Lords said that Tasha's working on a mission for them along the Ravane coast. If we help her, she'll be free to join us and fight any blighted dragons the gods throw our way. What do you know about what's going on in Ravane right now? Not much more than you do. Varric and I never went there while hunting Solus. The Kunari were on pretty good terms with Ravane, but that was before the Antam military broke away from the rest of the Kun. I wouldn't be surprised if the Antam invaded Ravane like they did Treviso and Eastern Tevinter. Alright, guess we'll be ready. Thanks for finding a contact. There can't be that many professional dragon hunters around. Time to find out if the crossroads can get us to an alluvion in that area. We'll head out whenever you're ready. Они типа мне сейчас просто раздадут, я так понимаю, квест на 2 оставшихся спутников. Чё он умеет зачаровывать предметы теперь? Используя зачарование. Теперь смотритель может зачаровывать предметы в вашем инвентаре. Собирайте памятные вещи по всему Тедасу, чтобы улучшать мастерскую смотрителя. Благодаря улучшениям вам будет доступно больше зачарований. У всего найденного приобретенного оружия будет больше уровней мощностей. То есть, например, если я хочу взять это, но я не могу ничего сделать, потому что это все откроется только при достижении ранга 3, у меня его нет. Понял. Ну там чисто проценты. Ничего особо интересного. Okay, Balara, what's your lead on getting us a Fate expert for the team? Good evening. Greetings. Rook, so we need a Fate expert. I've been writing to a senior mage who fits the part. But right now he's on an expedition, so I reached out to his colleagues to find him. This is Lady Myrna and Vorgoth. They're necromancers. Mournwatch ones, I mean. Your friend's request for a Fate expert was urgent. How darksome are things outside Navarra? Very. I see. Balara's correspondent is Professor Emmerich Volkarin, a Fate expert and powerful psychagogue. Where can I find him? The Professor is currently delving the shrouded halls in the Grand Necropolis. We will grant you passage to look for him. Where the dead. Lately they grow restless. Я не знаю, кстати, что я бегаю. Так, это придумала Белара, поэтому берем ее. Долбоеба отстреливаем сразу. Удобно. Sign of the Professor. I hope he's here and that he doesn't mind us disturbing him. He is a senior necromancer. I don't... Oh!
Я хочу этот шлем! Мне плевать, мне нужна эта голова. Professor Emmerich Volkaren of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met, well, in person, but I've been writing to you. Belara, my dear girl, what a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Actually, we did. You see, we need a Fade expert. I'm Rook. Charmed. I liked that bit with the flaming skull. It's nothing, really. Just an evocation of the flame of the last steps. Looks great. Thank you. You know, I'm never quite sure how these spells strike someone from outside Navarra. I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here. Бро, ты не нужен мне как спутник, дай шлем просто. I must investigate. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Toward that screaming? Something's gone awry in this part of the necropolis, Rook. The dead stir more easily than they should. Something weird up ahead. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Take your word for it. Careful, Rook. It singled you out. Where'd everyone go? Скотина. It's vital we discover why that spirit manifested here. Lead the way, Professor. Расщепление. Кстати, возможно, я это поставлю. А что, возможно, я могу прямо сейчас поставить? Я хочу... Но у него нет головы. Но я хочу... Я хочу этот шлем. Так, расщепление это что у нас? А, дистанционные атаки пробивают защиту врагов. Ну, типа, я бы заменил это тогда. Чтобы было больше урона. Непосредственно. Такое ощущение, что все деньги, которые Electronic Arts вообще за всю свою вот карьеру, за все свое существование, сколько они с фифы, короче, нафармили, они все в локации Veilgarda вкинули чисто. There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition. Haven't fought undead in a while. There's no reaching these. They're mindless. What does that mean? I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzies. Poor things. PS5 просадок, я без понятия, что там на PS5. Digital Foundry обзор с формулировкой игра везде работает отлично. Обычно Digital Foundry не ошибаются.
must free that bell. Need some help? Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. Yep. We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. Hello. Wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. Doors open. Where to now? This should lead us to the upper chambers, where we can free the bell. There's someone I'd like to consult with on the way. I hope we can help here, Professor. You already have, Belara, and it's just Emmerich. Please. Great, Professor. I assume your visit has to do with recent upheavals we've sensed in the faith? Oh, just a little. ХП у противников пока не изменилось. Ну, типа, градация, как в прошлых частях, такая же. Я говорю, здесь просто это менее быстро заколебывает, потому что тут хотя бы, типа, на анимации приятно смотреть. Какая-то динамика на экране происходит. Они типа, ты тыкнул мышкой на противника, стоишь, смотришь, как в него пиу-пиу. Пиу-пиу. О, КД. Пам. Пиу-пиу. Что за ульта на стике? Ну, она типа прыгает, бросает перед собой кучу бомб, там все взрывается нахрен, и миллиарды дэмэджа, цифр урона. Мне все еще интересно, можно ли типа другую какую-нибудь обилку туда поставить. These manifestations will shatter. Я вообще заметил, что тут лучше дизайн совсем узких крыточков, где тебя зажимают толпы. Ну, да. Ну, тут такой персонаж быстрый, что... Я бы сказал, что тут особо негде зажимать. И не то, чтобы получится, потому что ты просто вот так делаешь. Тут на лестнице не работает. Так, сейчас, секунду. Микросекундочку. Ну, я в подкласс особо пока не залезал, но у меня подкласс через, когда, 2 уровня? Сопротивление некромантии. Ну, я не знаю, сопротивление некромантии, оно чё? Я не думаю, что сопротивление важнее, чем то, что я урон наношу.
Light. Мне нужны виспы, причем 3. 3 виспа надо. Я вообще ни одного не вижу. Бывает... Да не, бывает это 4-й. Ой. Ой. Не понимаю, мне надо это их убивать или нет? Где мне виспов-то взять? А, надо подойти. Так, чтобы они поговорили. Что за класс у этой девочки? У них нет классов. Типа, они здесь... Ну, они, в принципе, так или иначе где-то находятся на спектре между вот, главными классами, но они гибриды полные. Потому что она, например, гибрид мага и роги. This door shouldn't be here. Shouldn't it? The necropolis rearranges itself every so often. Паркур. Паркур. Поэтому я говорю, типа, не дали за них играть, просто чтобы у них были чуть более уникальные способности, нежели просто базовый персонаж. There's the last wisp. Good. Let's return to the door. Чуть не наступил. Рядышком было совсем. Well done. Past these chambers, we'll find some assistance with reaching the bell. Despair is far more pervasive than I thought. Физурон. Но она плюс 2. Ошеломление. Ну да, она получше будет. You think a person's behind all the despair demons? Oh yes. Mortals are their prime attraction. Careful ahead. They attack from afar! Как огребу. Я ничего не менял. А тут особо нельзя менять.
I'm ready. Нет, это менять не надо, тут есть типа быстрый каст просто. Просто игра сначала тебя обучает использовать типа обилки через паузу, а потом такая, ну ты, короче, ЛТ зажать можешь и все. Окей. We'll banish them, but we must find who lured them there in the first place. Tell me, Rook, where are you from? I spent most of my life in Antiva. Am I correct in guessing you're one of the crows? At your service. You must tell me about your journeys once we're above ground. Расскажите мне, как убивали людей. Рук очень интересно. Вон нет хардинг здесь, понятно. Понятненько. Туда мы не пройдем. Подожди, а у меня же стоп. У меня же есть кинжал. Через кинжал она может использовать обилки персонажей, которые не со мной. Во. Вспомнил, что это не важно, оказывается. Полетел. О, городское одеяние Минроутаса, что-то зелененьким. Ну куда? Фолл дэмэджа нет в игре. Это... Нефрит некромантии. Урону против врага. Блин, вот это вкусно. Here we are. This is where we'll learn who summoned these despair spirits. But how? You must open yourself to possibilities while in the necropolis. Would you mind lighting those braziers, Rook? This should unseal our final pass to the bell. It's best we unchain it quickly. What to do exactly? The sunken star will drive away despair. Any malicious spirit that hears the tolling of the bell will be banished to the Fae. Oh, that'd be helpful in Arlethan, but I bet it only works here, doesn't it? Quite correct. The bell would be inert outside the necropolis. Still, I bet the principles could be replicated. Excellent. Approach the body and we'll begin. By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair? Who brought it here? Venatori. The Venatori. Of course. This way, please. What did you just do? The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Oh, wow. That's amazing. Honestly, I've no idea how the other Watchers navigate the necropolis without it. Think I hear someone. This map is useless. We wasted 3 slaves in those tracks. Нет, все по умолчанию. If that hand of glory burns down, so don't dawdle. Found those Venatori. They have no place in these orbits. Redouble. Okay.
Gold? Artifacts? Raw magic. Their first envoys were obsessed with gathering power for some new masters. Ah, I'll fill you in on them later. Где кристалл спрятали, показывай. Не шуметь? Это как? Я не шарю просто. Despair demon. That's the last of them. I see someone by the crates. I don't think they're Venatori. What's this? A vessel to store the magic the Venatori intended to siphon away from us. Hello? Did the Venatori bring you here? They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. Oh, all right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him. We'll inquire if he has any family in Minrathous. As for the Venatori, what remains of them will be put to work. The sunken star can help us. Ё-моё! Right. Надолго, походу. Так, они как-то... Ну да. А, нет, смотри, разрушился. Медленный стрелять находящихся рядом противников. Они будут... Он как-то под щит ушел, я все равно вынес его сразу же.
Почему щитоносцы? Вот кого угодно, дайте мне любой вид противника, но не щитоносцев, но не в таком количестве. Да, мне кажется, типа, дизайн противников, который ты не можешь бить его спереди, иначе ты получаешь постоянно станок, должен нахрен исчезнуть. Просто как явление. Вот, ударил в щит, получил станлок, анимация вся сбилась. Be ready. The ritual to wake the bell will draw Despair's attention. And any more Venatori. I'll need you to keep them occupied while I work. Чем мне их занять? Фокус им показать. Мультики, что? А чё я хилки не подбираю, кстати? Хороший вопрос. Станцуй, да. А, там 1,5 минуты еще. Я думал, они когда-то закончатся просто. Ну, точнее, да, они, получается, просто... Ё-моё, здрасте. Бро. Меня раздражает, когда они попадают. Меня просто выбешивает, когда они это делают. С них дропается таргет, хрен пойми где они. Now, the grand necropolis shows itself.
bear demons are just gone. Pretty impressive. Thank you, but come, let's ensure these cultists didn't leave anything dangerous behind. Up. 219. I'll ask our attendants to gather their bodies later, of course. Сюжетные шмотки просто. Урон в 2 раза больше. Стагеров в 2 раза больше. It can't be. A hand of glory? The Venatori should never have this. I must find out where it came from. Let me know when you'd like to return to the chambers above. Let's get back to the lighthouse. You can tell me why you've sought out a Fade expert on the way? I know it's a lot, but I swear we've seen the blighted elven gods ourselves. It would explain recent Oniric disruptions. At the least, the implications of what Rook's witnessed are... Ah, thank you, Manfred. Well, hi. And thanks. You spoke of danger to the Fade. The elven gods plan to tear it wide open to get to the blight. And they've already messed with it. Demons, tears in reality. Our team needs a Fade expert. Many Watchers never depart Navarra. But with events so dire... I'd be delighted to assist. It has been many years since you left us. Well, yes, but elven gods, ancient magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Нам нужен Мэтт Мерсер. Only if your assistant's coming. Manfred? But of course. Welcome aboard. Wonderful. I'll gather my things. Come, Manfred. The Grand Necropolis was at Звуки peace Мэтта again, Мерсера надо and написать. Emmerich was off to a new adventure. But in Navarra, nothing stays down for long. The Venatori had unearthed something no one should have, and delivered it to the worst possible person. Emmerich's journey would soon bring him face to face with the gloaming lantern. Ну, у нас есть некромант теперь. Так, я думаю, что мы сразу тогда next. Что у меня тут кольца? Это, конечно, будет лучше, чем вот это кольцо, с одной стороны. Подожди, к продолжительности некромантии... Ну да, это пока сильнее. Ну, не сильнее, но так. Так, а он у нас... Вот единственное, что мне не нравится, мы когда их получаем, они базового своего уровня, типа они не подкачиваются, получается, до остальных. Это немного не прикольно. Обряд упокоения. Призывает посланника. Имба. Он будет вызывать всякую хрень. Так, а что я? А мне 1,5 уровня до специализации. Что я хочу? Сопротивление. Обилку? Не хочу обилку. Можешь оставить пока, чтобы потом, когда у меня будет типа 20-й, сразу несколько вкинуть вот сюда. Сколько дэмэджа, простите? А, вот это ульта. Да, то есть тут действительно у каждого подкласса есть своя ульта. Гнев фортуны. Ё-моё, нифига там, понятно. Тут чё? Двойной удар Арлатана. Ну не, как это выглядит, мне прям вообще не нравится. Короче, я прям правильно выбрал ветку себе. Давай покопим тогда реально, а что смысл?
Я потом все равно что-нибудь себе другой опрос закачаю. Что у меня здесь? А, шлем. Защита, урон, способности, да. Выглядит... как говно. Ну ладно, не как говно, но... такое. Побережье Ревейна с помощью перекрестка. Я как-то очень успешно умудрился типа открыть карту, куда нам надо, и у меня там была кнопка, вот, Ревейн. Вот прям туда. Так, у нас будет Таш, Неф недоступна. Кто? Хардинг с ней это работала? Ну, нашла ее, точнее. Сейчас будет один диалог. Ой. В воде очень хорошо. Вот он волк этой игры. Мы дошли до него спустя 10 часов, правда. Насколько же он волк, интересно, за исключением того, что она просто them. Hey. Hi, I'm Rook. I'm very much hoping you're Tosh. Yeah. Nice to meet you. The Lords want to hit a cave on the coastal cliffs. Big Vincimer makes her lair there. We get her out, the Lords get in, we go home and get drunk. Might be more on Tom. Don't get in my way. I've got a good feeling about her. So, what's the plan, exactly? We need to lure the Vincimer out of her lair. I set bait, she comes out to eat. My partners loot the lair while she's out here. We'll find the bait on the beach. Я не понял, а почему она не сказала прямо сейчас, типа, что здорово, я, короче, не какой-то нестандартный человек и так далее. Она же только об этом говорит. Все интеракции с ней, они же только про это. Не понял, а где? А что происходит? We're not fighting her. Lords just want the horde in her lair. Так, Таша это умеет делать, но не сейчас, понятно. Ля локация. Ля вегетация-то какая здесь. Просто тупо тропики. А что с водой? Под определенным углом. Вон там тоже. Мне кажется, это рейтрейсинг. Голову делает. А чё Хардинг ее только что Хёр назвала, и ей никто голову не прострелил за это? Я что-то не понимаю. Что-то странно, что происходит. Что-то не состыковывается. So you've got no problem fighting other Kunari? I'm from Mervain. Not like I follow the Qun. You've got the arm ropes. Sure. I wear a lot of stuff. You don't get to tell me who I am. Doesn't matter anyway. The Antom don't follow the Qun either. Not anymore. So what made you want to work with us? I don't. I thought you wanted us here to help you. No.
We're not fighting the dragon? No. Vincimers eat big game, usually sea life. They're not hostile unless you do something stupid. Like poke around in its lair? Right. So we lure her out, then the lords go in and grab anything shiny. But you do kill dragons, right? You're a dragon hunter. I kill them when they need killing. Мне кажется, она убивает штуки просто. You said we'd find bait here? Bait'll find us. Come on. Потому что вот она воин, но она воин более дамажащий, а не танкующий, в отличие от Дарвина. Забыл его зовут. Даврина. Вот перепутал! That's their pack leader. Take her down. They're at range. Your turn. Right side. Got him in position. Могу. О, найс. Think that's the last of them. Now what? Now I get the fire going and make our dragon dinner. Good. She'll like it. And this potion will put her to sleep for a few hours. But we gotta get her attention. Use the horn up there. Come on, she'll be here soon. Up there. So we held up our end of the bargain? You did okay. So, what do y'all do? Right now, we're trying to take down evil god monsters and their blighted dragons. What? That can't be right. Dragons don't get blighted. They're smart enough to avoid that crap. However it's happening, the gods are using the blight to force dragons to attack people. That's messed up. Somebody needs to stop them. There you go. A toss curry. Where are we headed? That old Grey Warden fort. Anton might be there. I want to see what they're doing. If it's anything the Lords of Fortune need to worry about. She responds to the horn? This time. You fed her before then? Took a while to get her used to it. It sounds like you've got her trained. You train a dog. You reach an understanding with a dragon. Vincimers are clumsy on land. Better in the water. They cut the surface like a knife. They swim? They dive down after prey like a giant bird. Sometimes they stun schools of fish with their lightning. Gulp them all down in a single bite. День пятый, погода ясная, с порывистым ветром, пытался забраться на утес над мостом, но сорвался, кажется, я что-то сломал. Еще, кажется, меня мог заметить патруль Антама, надо где-нибудь спрятаться, пока я не смогу вернуться в лагерь. Воины Антама уже стоят снаружи, если они найдут меня, передайте, оставшиеся строки покрыты пятнами крови. That was close.
Maybe too close. Letting us know she sees us. Might also be her way of saying thanks for the food. Someone built an entire fortress and then left it empty? This used to be a big Grey Warden outpost. They left after the Darkspawn stopped. А как? Ты на рандом пока не угадаешь? Yep, that's the Antam. Let's check inside the fort. I want to see what they're doing. Shit. More Antam. We're not even supposed to be here. Dust people? I'll show you weak dust people! Come on, let's keep looking. So the Antam took over the outpost after the Grey Wardens abandoned it? Yeah. Ravain and the Qunari were at peace forever. Then the Antam broke away from the Qun and invaded. But Qunari builders are part of a different caste. They didn't break away. So the Antam take over old forts like this instead of building their own. Тяжелый доспех, 15% урона способностей. Не, я лучше буду в меньшей защите ходить, но больше урона наносить. С текущими хп, даже уже его текущими хп. Ваши приказы не изменились, используйте сети, чтобы спустить дракона с небес, затем привяжите его крюками, сделайте это, приведите Антама к славе. Is that bad? She can deal with that, right? Not after I drugged her. Come on. They've been watching. They knew I drugged her to make her sleep. Assholes! That's a problem. Она телепортироваться умеет? Она стояла сзади меня, потом появилась из-за угла. Как это сделала, мать? Сегодня пришел новый приказ, мы покидаем крепость, больше никаких порождений тьмы, слишком большие затраты на содержание. Поверить не могу, но хуже всего, что Топс переводит в проклятый Ферелден, а меня отправляют в Эйсхаупт. Не знаю, как я справляюсь без нее, мы вместе с самого посвящения, Топс и Мел, проклятие, проклятый Ферелден. Ферелден, тут фат, может куда-нибудь нахрен пойти. Это что, это она умеет разбирать? Но не сейчас.
Я думаю, мы так сделаем. Типа мы сейчас в скором времени уже получим специализацию. Я посмотрю, что там с уроном будет. Если все будет примерно то же самое, то я чуть-чуть, наверное, уменьшу именно хп. Ну, типа, я не буду менять именно сложность, просто чисто хп противникам, не знаю. На 1 пункт ниже сделаю. Потому что у них у всех арморы, и это просто уже долго именно каждая драка. Ну, фактически. И типа мелкие противники не появляются практически. Тут в каждой драке есть эти. Ребята с щитами, ребята с броней, ребята с такой броней, с такой броней. Это чисто кровах. I brought her down. She's mine by right. Makara. Mara Namra Benarie Bala. Atash Martarost, Asitarala. Kuto. Юнаси беседа. Они так умеют? Подожди. Кунари до этого дышали огнем когда-нибудь? Кунари дышали огнем до этого когда-нибудь? Чё? Нет? Тут и я охренел, конечно. Она просто настолько долго драконов убивала, что она научилась дышать огнем, я не знаю. Ноль фраз было от Таш, кстати. Супер. Буквально. Нет, но Кунари, или правильно сказать, касситы по лору является попыткой скосить людей и драконов. Ну, типа... Просто раньше они так не делали. Ну да, у нее это обилка целая. Не, ну у нас как бы и Хардинг в команде, которая там магические способности получила, правда, из-за кинжала, который вряд ли хорошо на нее повлияет. Один уровень. You breathed fire. Yeah, but how? Ну да, я просто... Oh. Were we supposed to know this? Because I don't remember you mentioning it. We can talk later. Потом обсудим. Сейчас я к ней зайду. I'll burn the chains off the dragon. Ща. Does she know we're trying to help? No, she's pissed. We don't have to fight her, do we? We can run. I don't think she'll chase us. Блять, это будет так смешно. И вот я на 100% уверен, херня с местоимениями будет исключительно в ее личном диалоге где-нибудь. As one dragon flew off, now safe to finish its nap, uninterrupted. Another was about to wake up. The surviving Antam poachers carried news of a fire-breathing Kunari back to their leader.
Tosh and the team would soon find themselves being hunted by the Dragon King. Wonderfully done, Tosh. While you played with the big scary dragon. Изабелла, девочка моя. Stuff from her cave. So, Rook, Varric's talked about you. I see he wasn't making shit up this time. They call me Isabella, among other things. What did you find in the cave? A lot of dragon shit, gold, some fancy trinkets, and this. How much could you get for something like that? A fair bit of gold if you're lucky. Maybe a war if you're not. But this piece is not for sale. The Lords of Fortune retrieved it at my request. Rook, this is Shathan. She's our expert on Qunari artifacts. This piece predates the Steel Age by centuries. It comes from an earlier attempt at settlement. One that left no survivors. You used your fire. What? No. Were you seen by the Antam? You promised you would be careful, Evatosh. You need to be away for a while. It is good you are joining Rook's team. I'm what? We expect some dragon trouble, so we need a dragon hunter. You'll feel right at home. Hooray. Our contact here said you'd agreed to join us. Didn't Shathan... I thought you and your mother had agreed on this. Nope. Whoops. Well, you'll work it out. You always do. For gold and glory, Tosh. You're welcome back whenever. Rook, pleasure doing business with you. Mother, what did you do? I thought you would enjoy the chance to work with Rook's team. Do you not wish to stop these blighted dragons? Of course I do. I might have decided to join on my own. Maybe after you talked to me. I talked to you about not using your fire in front of the Antam. I will prepare potions for you to take. Would you prefer ginger or lavender? The ginger. Hassam Vinek. Rook, you will keep her safe. Well, it must be nice to have your mother so involved in your life. Anyway, welcome to the team. Might not be what you wanted, but we could really use the help. I'll get my stuff. Hey. It is. Sorry? Joining your team. It is what I wanted. Glad to hear it. The Antam hate magic. They always talk about how much better Qunari are than everyone else. Now they worship elven gods for power? Hypocrites. But it explains why they pushed so hard into Ravane. With this, Demeter's Crossing and the Blighted Dragons, and everything else we're all dealing with, feels like we're at war. A lot of little wars. So instead of one giant fight, we have a lot of smaller ones. I bet that won't make things any easier. The gods have made bargains with the worst people in Thedas, offered them all power. And it's not as though the Antam or Venatori will care about the price. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies, like the Veil Jumpers. After Demeter's Crossing, it's personal for them. I might be back in the Crow's good books after we saved Treviso. You impressed Viago. That is quite a challenge on its own.
Also, Lady Morrigan requested a meeting at the Cobbled Swan in Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Probably. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands, Antoine and Evka. Something strange is happening with the blight there. I bet it involves the gods. Она его как будто убьет сейчас, она так смотрит на него. Any details on the blight in the wetlands? Antoine said he didn't write it down. Why not? Either he didn't trust someone else wouldn't read the note, or he didn't want us to panic. The first warden didn't seem impressed the last time we met. I heard he told you to piss up a rope. Will he be in the wetlands? I don't keep track, but he can't stop you from asking a few questions, if we're fast enough. Gillenane has laid low since we hurt her dragon, but the blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better at tracking blight than wardens. Morrigan and those wardens feel like our best leads on finding the gods. Are they really gods? Or just ancient mages? It's not clear. They're gods, or the closest damn thing to them. Nev, you're back. Yeah, I am. Couple new people have joined the team since you've been gone. This is Professor Emmerich Volkaren. He's our fate expert. And Tosh, our dragon hunter. Hey. Charmed. Right. Not everyone has met. So you're a dragon hunter? Minrathous could have used you. What's going on? Back home, what isn't? Look, you made an impossible call without enough information. I get it. It's the corner the gods put us in. It just might take time to shake off. You are back though, right? Yeah, Belle. I'm back. Given how things have gone, I wouldn't blame you for staying away. So thanks. We can't do this without you. After what happened to Minrathous, I've got even more reason to go after the gods. If anyone's got a shot at this, it's the people here. I'm still on the job. Count on it. Great. Let's follow up on some leads. I'll let Lady Morrigan know we're ready to meet. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendel. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Never easy, is it, kid? What do you mean? Making the big choices, then living with the consequences. If I don't make the tough decisions, no one else will. So I live with the consequences. And you don't blame anyone else for them. That's why I recruited you. Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend, and dealing with whatever the wardens found. All this chatting has taken it out of me. Think I'll rest for a bit. Good work, Rook. You'll find your way through this. I know it. Ноль. 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 Сука, ноль. Как же хорошо. Неф ожесточена. После нападения оскверненного дракона на Минратус Неф меньше доверяет другим, больше полагается на себя. Ее носящий урон способности стали эффективнее. Даже так, но она больше не будет использовать способности поддержки. Ок. О май гад, девочки из этого персонажа сделали рекламную кампанию. Антирекламную кампанию. Побережье Ривейна, ок. Так, я так понимаю, у нас там опять выбор, да, из... Ага. Но, вероятно, кто-то захочет поговорить. Это 2 квеста и 2 просто диалога. Тогда просто диалоги сначала. Ай, бля, как же прекрасно. Так, 20-го там нет. Почти. Оно рядом.
Вообще, убивали, конечно, за раз, завлекали в трейлерах красивым Вариком, Варик все время лежит на койке. Ну, они же показывали всех спутников, и там, типа, было достаточно очевидно, что, как бы, он не будет как спутник, то есть там два варианта, либо он умирает, но он не умер, либо он там где-то на втором плане побитый. Так, Рев Дракона, чё ей, что у нее... Вот это у нее штука, по-моему, комбинируется с моей билкой. Поэтому пойдем сюда. Че, у меня руны опять кольца. Защита. Зачем мне защита? Стоп. Все ваши атаки оружием наносят урон от огня в течение 20 секунд. У него тут антураж. Ну, вообще, Эмерик тоже прикольный. Я бы его тоже МБ поромансил, но каким-то другим персонажем. Жаль, что вряд ли буду эту игру перепроходить когда-то, как любой Драгон Эйдж. Oh, it's much improved with the index. Please, borrow it if you'd like. I'd love to. Oh, Rook, you probably wanted to say hi. Thanks, Professor. You look moved in. Just a few essentials. Manfred was a great help with the boxes. What a fascinating place this lighthouse is. What do you make of it? Oh. It's, you know, big. Floaty. Fancy walls. Oh, but there's so much more to it than that. Lara seems to think so too. She's been quite welcoming. However, I noticed a few of the others taken aback by Manfred, and I overheard remarks about my skulls. My necromancy won't cause any undue worry, will it? We'll be fighting weirder stuff than necromancy. Ah, that's the hope. Please excuse me. Manfred and I should finish our inventory. Thank you for stopping by. By the way, Rook, before I left, Myrna and Vorgoth asked if we could assist with an outbreak of hauntings across Thedas. They also mentioned displaced wisps in the necropolis. I'm not sure what's frightened them, but it bears investigation. Hauntings and scared wisps? Let's look into it. Thank you. We'll depart for the necropolis whenever you're ready. Так, Таш там, подождем. Это не он высокий, это эльфы здесь низкие. Привет, Таш. Мы пытались доставить припасы Вороном в Тревиза, но ребята, которые должны были забрать груз в Рвении, так и не появились. Если у тебя и твоих новых друзей будет время, вы можете узнать, что случилось? С ней диалога даже нет. С ней диалога даже нет. Сука! Серьезно? Этот диалог единственный, что есть в этой игре, да? Это единственное, что есть в этой игре, я правильно понимаю? Я правильно понимаю, что тот диалог это единственное, что есть в этой игре? Ё-моё! Вот это прикольдес. Я думал будет хоть что-то. Я реально, я думал, что типа там есть хоть какая-то разумительная причина. Ё-моё. А вода вся, она вся сломалась в игре, да? Did I see you writing a message to the Inquisition?
What's that about? Этого диалога не You было know, до сих Varric пор. and I were part of the Inquisition, right? I'm trying to get news about the South. But Charter hasn't replied to any of my messages. I'm trying not to worry about what's happening there, but... No, it's probably fine. Charter's just busy. She's always busy. Charter? Who's that? She's the Inquisition's spy master. Well, no. I guess now that the Inquisition answers to the Chantry, that makes her Divine Victoria's spy master. I haven't heard much about the Inquisition in years. Oh, that's intentional. When the breach was open, we needed a large group to stop Southern Thedas from falling into chaos. It's changed in the years since. We're a smaller force working underground to keep an eye on things going on in the world. A spy master? She doesn't know things about me, does she? Do I need to worry? Charter probably knows everything about you. Oh, but she's not gonna use it against you. I mean, if you behave. So how long were you with the Inquisition? 10 years? Something like that. Why? You must know the Inquisitor. Well, yeah, we worked together. I wasn't part of the Inquisitor's inner circle, though. I spent more time with the ordinary people, the ones you didn't hear about. And the Inquisitor's advisors? What about them? Of all of them, I'd say Josephine is my favorite. She's lovely. She still sends me a box of handmade sweets from Val Royeaux every year on my name day. Cullen and I got along too, but he was always busy. He would have bad days from lyrium withdrawal sometimes, and I would share the tea that my ma sent. He's from Ferelden too. Maybe it reminded him of home. What about Liliana? I heard she's intense. I think she likes to cultivate that reputation. She's not nearly as terrifying as she sounds. Oh, I passed her in the Great Hall one day, and she suddenly turned and asked me if I wanted a nug. A nug? Those small pink rodent things? What for? She loved them and made a hobby of breeding them as pets. So did you take the nug? No! What am I gonna do with a nug? So, tell me about these ordinary Inquisition members I haven't heard about. The Inquisition hired hundreds, and most of them weren't Magisters or Ben Hasrith or the left hand of the Divine. There were scouts and stable hands, carpenters and cooks and quartermasters, even 2 dedicated pastry chefs. Most of them volunteered, like me. We wanted to help in whatever small way we could. You helped people. That's not small. It sure felt like it sometimes. I'd sit with Rector and Faulkner and we'd watch the important people with their important business rushing by. Rector? Faulkner? Liliana gave all her agents pseudonyms. Right. Like Charter. Well, Charter's Charter, but when the other 2 and I were together, we were just Lace, Wilbur, and Katya. Katya? But you did know people from the Inquisitor's inner circle, didn't you? I knew them, sure, but those early days, all I wanted was to prove myself and High fantasy Katya. not get in anyone's way. Some of them were more approachable than others. Sarah was a puppy with a new toy. 100 new toys. Fun, if you can handle the mess. She was really the only one who could make Rainier, well, Blackwall then, let down his guard. Otherwise, he kept to himself and stuck to the stables. We'd talk when I visited the horses. And there was Cole, of course. The spirit boy? Yep. I was just sitting on the walls one day, and he asked if he could join my game. Like a card game? Nah, just good old people watching. Must have seemed like a game to him somehow. We'd pick strangers out of the crowd and try to say something about them. Like, ooh, she heard the joke yesterday and she's still trying not to laugh. Or one of Cole's. His eyes remind her of the ones beneath her bed.
I have so many questions. Believe me, I did too. Cole didn't elaborate? I think I prefer the mystery. Don't you? Wasn't Cole an empath? He must have been great at this game. Ah, but the rule was you couldn't say anything you actually knew. He got it in the end. I think. So you didn't ask him if you guessed right? Well, being right wasn't the point. Making a habit of seeing people was. I think he liked that. It's why you don't miss. Do you miss it? The Inquisition, I mean. It's hard to miss an organization. They're only as good as their people, don't you think? But I do miss my friends. We write each other, but it's not the same. And the Inquisition is different from what we've built here. Not better or worse, just different. It's special when you're among people working toward the same goal. Not everyone. There was Solus. What did you really think of him back then? Lonely. He always seemed lonely. It's hard not to be when you hold yourself above everyone else. He might be lonely, but I doubt he cares. He's single-minded. Nothing else matters besides his crusade. Because it's the only thing he's had. My ma used to say, a caged dog forgets there's grass outside. Anyway, I'm sure something out there's on fire, and here I am rambling about the past. I should let you go. Talk later? Пал. Так, по идее, этот Даврин и все, да? Еп. Rook, I was thinking of taking Hassan for a walk. He could use the exercise. Chance to stretch his wings. Thought you'd like to come along. На свиданку приглашаешь меня? Так. В итоге у нас имеется Даврин... Узнать, что беспокоит огоньки. Это даже не квест спутника. Ревейн, золото славу. И это тоже не квест спутника. Это Изабелла там просила штуку сделать. Шок. Я понял. Так, Орлатан, все правильно. Ой. Нет, квесты это... Ну, точнее, когда они выдают именно квесты, они сначала помечаются восклицательным знаком. Если там просто вот это вот окошко типа диалога, то это просто у них там есть какие-то новые фразы, которые можно поспрашивать, какой-то диалог, типа, все. Ну, по факту, как и раньше это было, просто... Типа, они отмечались, ты к ним приходил, дрейнил с ними все диалоги, как бы с ними можно было поговорить еще раз, но они бы уже ничего нового абсолютно не сказали. Я не очень понимаю, как конкретно здесь работают квесты на лояльность. Я так понимаю, что у них просто есть некоторые квесты, их какое-то количество, потому что там ее квест мы уже прошли один, а билку она получила. Дальнейшее развитие ее там истории, видимо, будет дальше там по сюжету уже. То есть сейчас фактически только Дарвин есть. Который Даврин, которого буду я постоянно, видимо, Дарвином называть. Let's get going.
I've been thinking. Lancet and Remy used special food to train the griffins. Said it was the fastest way to start a bond. Right, what'd you call it? Turlum? That's it. And gingerwort truffles were the griffins' favorite treats. They grow around ruins. We're going to teach Hassan how to find some. Правда, я так понимаю, что квест Изабелла — это квест на репутацию воронов. Надо будет сгонять, посмотреть, сколько мне надо для поднятия рейтинга, типа у них, чтобы броню новую можно было взять. How did you end up with the Grey Wardens? Grew up in a Dalish clan. I'd hear all these stories about things that happened thousands of years ago. The Dalish do love their history. Except I wanted to make history. Didn't fit in. Got bored, so I went looking for adventure. How'd that go over with your clan? Poorly. They felt like I rejected them. Did you? Yeah, I suppose. Clan life wasn't for me. I had to get away. So then what happened? You're out in the world looking for adventure. Got my ass kicked. Went broke. I couldn't go crawling back to my clan of failure. Doubt they'd take me back. They forced me to figure out what I was good at. Always had a knack for hunting. What are you doing? That's not a truffle. That's a nug. You'll get fleas. At least he's having fun. Truth is, purrs when you scratch him. Maybe we can speed things up by helping him. Let's search the bushes. Look around for truffles. Ow! That was a thorn. Keep looking. Nug droppings. Yuck. The Nugs pretty much own Arlithan Forest. Nope. Oh, this is harder than it looks. It's fleas, isn't it? What'd I tell you? Actually, I think it's a truffle. Huh. Maybe the Nugs like truffles. Could Hassan know that if you follow them, you might find truffles? Are you really that smart, boy? If you're expecting him to answer, that's probably your answer. Well, if it means you'll start listening. Well, you're still getting to know each other. Remember, Turlum. Remy was probably right. Remember how she said he needed a lighter touch? If I go soft on him, the world would chew him up. Let's give you both a chance and see if he can find any more of these. How? Find some nugs, see what happens. So how did you go from hunter to slayer of monsters? Uncle Eldrin. An old elf I knew growing up. When I was a kid, I'd hunt just about anything. Rabbits, deer, fox. Eldrin gave that purpose. Taught me the way of three trees. The way of the arrow, way of the bow, way of the wood. That sounds noble. Eldrin taught me to hunt the unnatural so the natural can thrive. Be a force for good. Besides, it was either that or starve. Monsters paid good coin. But why become a Grey Warden? If you were making money on your own... I didn't leave my clan to get rich. Had to prove it was all worth something. I needed a cause. There must be easier causes than fighting Darkspawn all your life. Darkness is a sparring partner. The greater the shadow you... There. I think Hassan's got something. Why don't you take a look? I'll be damned.
Follow the nugs. Well, there's your answer. Might make a tracker out of you yet. Hungry? What? It's gingerwort. Eat it. Remember, light touch. I mean, it's dessert fit for a prince. See? It's for your own good, Hassan. Listen to her. It's a dangerous world. With Lancet and Remy gone, if something happens to me, he'll have to stand on his own. So, don't let anything happen to you. I'm a Grey Warden. Death's around every corner. Not that I don't enjoy punching it squarely in the face. Two or three times, just to be sure. Mm-hmm. But you can't beat back death forever. Okay, boy. That's enough for one day. Oh, but he's having fun. He overeats, and you'll find out how fun Griffin puke is. Hassan, you heard him. Let's go. Их тут даже не то, чтобы это квесты на лояльность, это вот ты как бы проводишь типа с ними время, они тебе что-то рассказывают. Это как более раскрытые тупо диалоги на корабле Нормандии стоять, разговаривать с ними, вот что-то в этом духе. Но я думаю, что потом типа квесты полноценные тоже должны быть. Просто иначе странно. Темный осколок. Так он меньше. Ошеломление больше. Не. Окей, так, я хочу... Что сделать? Мне нужна карта, мне надо мир, мне надо, получается, 3 виза. Вот, тут можно посмотреть. 1330, а надо 3200 надо. Ну, подожди, 3200 это из максимума или не из максимума? Сколько мне надо, чтобы именно просто поднять один ранг? Конечно, еще квесты есть. В принципе, каждый из них еще апнет, но так чисто ради интереса. Мне надо 300. Ну, то есть, чисто технически можем пойти и выполнить сейчас задание, которое продолжила Изабелла, либо пройти задание, которое здесь вот мне выдают. Одно любое. Мы тогда получим... и плюс к силе фракции, кстати, тут тоже дадут. Сколько-то? 280. Мне хватает и так, забей. Окей, тогда качаем ранг. Возможно, сейчас будет новый аутфит. Много пропустил? Ну, 3,5 часа. Божественная рапира. Вы получите божественная рапира плюс 2. Окей. Раздвоенный клинок кровопуска. А как понять-то, он лучше или нет? Урон лучше, ошеломление меньше. Возьмем МБ. Не уверен. Так, доспех. Облегающую куртку прокачать. Маска вороньего клича. Все остальное не лучше. Так, вот это требуется ранг 4. Плюмаж дикого ворона. Блин, он выглядит как, я так понимаю, вот эта вот хрень с перьями на плечах. Которая не круто вообще ни разу. Плюс 1 к зарядам оживления. Подождите, для кого? Ну да, все правильно. Потратим бабло, то что я? Ничего не покупаю. Контракт. Полезный плащ. Доспех с гребнем, ревенийская сабля. Что-то мне кажется, это будет не прикольно выглядеть. Посмотрим. Устрашающий большой лук. Покров лесного стража. Выглядит всрат. Это шлем. Это шлем. Шлемы идут в задницу. Особенно чисто визуально. Так, а если я хочу 4, то это надо еще 1600 сверху. Это типа 4 квеста по 400. Ну, посмотрим. У нас дальше все равно же, скорее всего, будут какие-то переплетения с ворнами. Не факт, что обязательно именно прям вот эти побочки отдельные придется проходить. Не вижу в этом глобального смысла прям.
Сейчас бы выспаться. Так. Получается, что здесь? Это просто мне дали. Это я не буду использовать. Это у меня уже было. Навыки мы пока ждем буквально пол уровня. Так, и сейчас дальше пойдем по сюжету. Надо только что сделать? Правильно вернуться на маяк и посмотреть. Возможно, может быть. Как будто бы это может быть лучше, чем то, что на мне сейчас. А может и не может. И у Таш появилось задание просто с нихера. Сейчас, подожди. Как игра на данный момент стоит брать? Если тебе нравится фэнтези, если тебе нравится РПГ, но при этом ты не хочешь от игры чего-то шедеврального ожидать, да. Итак, у нас есть вот это. Слишком. А вот это. Ужас. Вот это я купил. Ну, да. В целом обновка. Ок. Оставлю. Так, лук, по-моему, не этот я купил. Лук я купил для большого. А, нет, не на. Лук я купил большой. Самый крутой пока выглядящий у меня есть вот этот. С мечами проблем. Закрученный кинжал. Господи. Ну, мечи, хрен с ними, на самом деле, их особо не видно. Я могу Бэтмена из себя сделать. Во. Тупо. Не, ну вот это я до сих пор не понимаю, это шедеврально. Я ворона, Каркар. Если хочется максимально стандартного open action ориентированного RPG, вполне игра, если жалко денег, можно не торопиться до скидок. Факты база. Ну не, я не хочу, чтобы что-то было на голове, я все равно буду прятать шлем. Хотя, кстати, вот эти, по-моему, это от одного сета? Они так выглядят. Это просто все равно такой армор, более-менее полноценный, но... Хочется все равно в чем-то новом бегать периодически. Usually have to dodge traps and fight spiders to see this much old elven stuff. Talk to Isabella if you want to sell any of it. She'll get you a good deal. Spoken like a veteran treasure hunter. Yep, for gold and glory. The lords make runs no one else can. Isabella's undies would catch fire if she saw all this. So why do the Lords of Fortune care enough about dragons to have a dedicated dragon hunter? Lots of great old crap ends up in dragon hordes. Why do dragons care about gathering treasure? It's not like they go to the market. Dragons like metals and gems. Anything glittery catches their eye. So they're like really large magpies. Kinda. And they live for centuries. Lots of time to gather a bunch of shiny crap. Plus all the gear carried by idiots who thought they could kill a dragon. Если армор влияет только на защиту, не влияет на подвижность, скорость, чтобы не носить армор, так это я вообще выбираю чисто внешний вид. То, что я сейчас сделал, это просто как она выглядит от трансмог. Это не, ну, это не выбор армора снова. Yep. What's the most complicated one you've dealt with? Old elven armory. Had letters on tiles. Probably supposed to spell out the name of a god or something. Probably? I don't read elven. Found handholds in the ceiling and swung across. That sounds more like a puzzle than a trap. Ugh, puzzles. You've got the right idea, going across the ceiling. Varric and I ran into an old elven puzzle once while hunting for Solus. There were these talking statues. Riddles? One only lied, one only told the truth, I think. Ugh. What'd you do? Varric gave them an autographed copy of his book. Turns out he's really popular in the Fade. Nice. Feel free to use the ancient elven artifacts for weight training, but nothing leaves with you, okay? Don't worry about that. The Lords of Fortune aren't thieves. As a crow, I'm not the moral authority here. But if some lords don't think like you...
Nah, anything we hunt is salvage. Old forgotten ruins and crap. And we make sure we're not screwing over a culture that lost it. That's what my mother does with the Kunari stuff. So your mother appraises Kunari artifacts the Lords of Fortune find? Yeah. She tells them how rare something is, how much it might be worth. Also tells them if they found something cultural. Cultural? You know, important. Stuff you don't want going to some rich noble's collection. The Lords send that stuff back to the Kunari in Parvalin. They pay the Lords a finder's fee. Interesting. The Lords do all this out of the goodness of their hearts? We do get paid. Name another job where you get danger pay for killing giant spiders. Right. For gold and glory. The Lords are good people. They helped my mother when she came here from Kantar. She got here with nothing but me and the clothes on her back. Only skill she had was Kunari history. The Lords gave her work. How does the Raveni Royal Guard feel about the Lords of Fortune? They used to complain about us. But that was before the Antam invaded Ravane. And now Ravane sees the benefits of having a bunch of heavily armed people on their side. Same for the Pirate Armada. It's bigger than Ravane's official navy. But we're also helping save old artifacts. The Antam are burning ruins as they move south. We get artifacts out before the Antam destroy them. Magical stuff. Cultural stuff. Stuff you don't want to lose. Get some rest. We'll be in the thick of it soon enough. Okay, I was gonna go back to Ravane later. Got a thing to do for my mother. You can come along, if you want. Do I need to be ready for combat? Or traps? Nah. Alright, just let me know when. Да сука, а где местоимения-то? Мне обещали местоимения, где они? Разочарование, нет местоимений. Еще? Гайс, вы как-то очень нестабильно хотите со мной разговаривать. Я не понимаю, у нее еще один квест или что? Просто вот это квест. А, просто не факт, что то, что она мне сейчас дала, это опять же квест, типа, ее конкурент. Не, это ее квест. Мне обещали повестку! Где повестка, сука? Почему она не говорит, что она на ИН? It's a fighting arena with the Lords. Interesting. Just tell me when you're ready. Реально 2 квеста выдала. А, это вот фракции регионы, понял. Так, они очень сильно хотят со мной разговаривать сегодня. Почему-то у них не появляются мысли, когда я к ним прихожу. I'm sorry, but I find it completely unnatural. I don't get why you think cremation's so bad. Everyone outside Navarra burns their dead. All those lost vessels, fine mansions reduced to ash. Manfred, for instance. How would his wisp have fared if I hadn't given it a body? Where or who'd you get his body from? There was no single donor. The arms were recovered from a charnel pit. The ribs were a gift from a dear friend. And Manfred's wisp picked out his own skull from some donations. That was quite the day. He's been fine company during my Necropolis excursions ever since. What does Manfred understand exactly? Simple things, but he grows. Spirits of curiosity are voracious learners. The more he experiences, the more sophisticated his conclusions. With guidance, of course. Yep, same to you. It's just Manfred's way of saying hello. I encountered him as a wisp in the Necropolis years ago. A simple spirit, but so curious. He refused to leave my side. So, you built a skeleton for the spirit to live in?
Spirits are formed from the emotions and desires of people in the mortal realm. Manfred's wisp came from curiosity. It's these spirits which animate the dead. Their drive revives the corpse, yet the corpse colors their actions. Thus, the eternal question, are undead inhuman spirits puppeting a body, or does some shade of the departed return? Any way I can avoid answering this? Please? I'm sorry. I'm used to arguing with my colleagues in favor of the soul's return. I swear I could see it sometimes, Rook. A glint of recognition of something more in the dead. Hey, that's my sleeve. Are you trying to steal my buttons? As well as a certain mischievousness. Manfred. Так, кто еще раз? Понял. Как раз друг напротив друга живут. Луканис вообще перестал со мной разговаривать. Monsters, huh? Didn't figure you for an artist. This? It's by necessity. If you know your enemy, their weak spots, maybe you live another day. You've got a flair for the dramatic. Nothing scarier than the real thing. What will you do with it? Standard bestiaries are always some mage drawing things they've never seen, taking the piss out of it. They don't understand how when the hunt ends and you come nose to nose with an ogre, someone's going to die. So I'm making the real Monster Hunter manual. Who are you doing it for? Balmore, that imbecile in Tevinter, lecturing on things he doesn't know about. And Ludric over in Ravane thinks taking a rock wraith down with a lucky shot makes him a champion. You'd think he'd know better. It's sculpting toy monsters that makes you a champion. That's right. He never understood. You're a funny one. I couldn't help it. Okay, maybe I'm taking this a little far. But if you say you're an expert, show me some expertise. You want pictures of monsters? I can provide some corpses. A corpse? Nah. Now if you pose next to a Vartero still breathing down your neck, I'll think about it. Where's the Gloom Howler? Can't carve it till I know what it is. You want a piece of the Howler boy? Is he ready? Was I ready the first time I fought a Hurlock? Well, you're still alive. I got my ass handed to me. Broke 4 ribs and cracked my jaw. Then I got back up and drove a blade through its skull. In this line of work, Asan and I are only as strong as the quarry we hunt. Maybe, but go easy on him. He's still getting the hang of things. He runs into an ogre, it won't care. It'll eat him for lunch. I didn't mean your lunch. Too late. You said the magic word. See you around. Nev, settling back in? More or less. Lots to catch up on, but when isn't there? I'm ready to get back to work. If we could skip the personal catch-up. Not the day for it. Take all the time you need. Затягиваются на глобус, претензия главным в том, что они не нагнетают эпичность и создают моменты приключения легкости в процессе эпика.
Ну, а когда ты с Шепардом разговариваешь с кем-то там, такой эпик нагнетается вообще, просто жесть. Подожди. Я могу отдельно поговорить с Манфредом? Подожди. Подожди. А где он? А как? Он типа слева вот здесь? Манфред, здорово. Твою мать, с ним нельзя разговаривать. Мэтт Мерсер, ну скажи мне что-нибудь. Подождите, я играю в камень, ножницы, бумага с Мэттом Мерсером. Мощно. How do you wanna do this? С Шепардом нагнетается самый мощный бицепс галактики, самая крутая гигачадовская челюсть. Ну да, ну да. Так, я когда-нибудь научусь пользоваться этим интерфейсом. Нет, зал доблести это фракции. Где? Вот. Ревейн. Даш, плюс кто? Мне кажется, вот так они нормально сработаются, кстати. Тем более Нев давно не было в команде. Подожди. Это что? Это регион... это задание, которое... Бля, если я в этом квесте не услышу местоимение, у меня, я не знаю, я порвусь, реально. У нас главная задача на весь сегодняшний, типа, оставшийся стрим, это найти местоимение в игре. Как же их надо найти? У меня навыки мои горят, но я не хочу ничего прокачивать, пока не получу специализацию, чтобы потом просто в специализацию все закинуть. А специализация там вот буквально сейчас мы этот квест пройдем, у меня будет левел-ап. So, your mom wanted you to lay low, and now you're with us. And because I wanted to be here. Then it looks like we've pleased everyone. Isn't that novel? Yep. It's great. Hey. Some for you. Some for you. Hey, don't be a dick. That was for the little one. Stupid birds. Веселиться? Веселиться? Субтитролог. Субтитролог. Here, let me. Писал You gotta субтитры. spread it out. Throw it out in a clump and they fight over it. I know how to do it. So do it. Sometimes I practice with the fire out here. It's safer. No people around. Lots of water. Is it magic or...? It's not magic. My mother says the Kunari used to be closer to dragons. Something in our blood. The Antam called you a Dari. Yeah. Old Kunari word for fire breather. A few like me are born every generation. My mother thinks the Dari were meant for something special. She's always looking through the old texts for clues. Come on. Don't want to scare the birds. А ты умеешь виселиться на... Причем это буквы так далеко друг от друга, я не She got знаю. herself Это... transferred to Kantar from Parvaland.
Smuggled me there and then Только если walked out. специально так написать. I thought Kantar was well fortified. How did she escape with a child? The Cune isn't a prison. People can leave if they want. Do you miss living under the Cune? Not much to miss. I was a baby. My mother misses it. She was an Ashkari back then. A scholar. Why'd she leave? Me. Be careful! Таш Shaitan was worried осуждает. about what the Kunari would do with a fire breather like me. What would they do? She said they'd have me put in the Antam, use me as a berserker. The idea scared her enough that she left her library and walked away from the Cune. There you go. Come on. Over here's where I practice. Why not on the beach? The birds just ate. Scare them any more than you already did and they'll be crapping everywhere. What the crap is that? The Antam must be marking their territory. Not on my beach. Vashvatari! Come on. These banners need to burn. Gotcha. Nice. What does it feel like when you breathe fire like that? It's more like spitting. Ew. Something inside my throat opens up and lets stuff mix together. Then there's this rush of heat as I roar it out. I'm surprised it doesn't hurt your mouth to do that. It can. One time my tongue got in the way. Got a mouthful of fire. Ouch. Didn't hurt much. My mother has to make food extra spicy so I can taste it. I guess that's the trade-off for being a fire breather. It's fine. I smell stuff better than most people. An Antam supply cache. Too bad it's locked up. Not for long. Watch. Let's see if it burns. Wow, it burned right through it. Yep. Melt some metals, not all. Катализатор огня дракона. My mother said I went through a lot of spoons as a baby. This way. More birds to feed? Something like that. Karash, it's Tosh. I brought food. Avatosh, it's good you came early. The feather clouds are getting lower. It's going to rain. Who is this with you? This is Rook. She's a friend. A friend? All right. Make sure you both dress for rain. Drip rain, not mist rain. What's the difference between drip rain and mist rain? Drip rain soaks through the clothes. Mist rain just wets the skin. Sorry, I don't know all the words in your language. No, I get it. Karash was a worker caste navigator. Got dragged along with the Antam when they invaded. They told us it was ordered by the Cune. I was not taught war. I was taught the weather. Red clouds for thunder, gray clouds for rain, green clouds for the devouring storm, and black clouds for the Antam cannons. After what they did in Ventus, I ran away. Is there anything you need? We saw that the Antam were in the area. Yes, I knew some of them from the dreadnought where I worked. I know places to hide. They did not see me. Let me know if they give you trouble. I am at peace, Avatosh. I have the clouds to watch and fish to eat. More than just fish. Here you go. Shathan said to eat the fruit before it spoils. I like the cookies better. Everyone likes the cookies better. I'll eat the fruit. Thank you, Avatosh. Panahedan. I'll see you soon. So, the dragon hunter has a softer side. The Cune says you take care of people. So, you're a little Kunari, a little Rivani, and a little dragon? Yeah. I get that. Come on. I should tell my mother how Karash is doing.
So how do you get it? I left my old life behind when I joined the Antivan Crows. Then I had to leave that to help stop Solus. So you take what works from each part, right? Yeah. I had to take Kunari language classes growing up. I had to learn how to tie these stupid knots. It wasn't so bad when the Kunari and Ravain were at peace. Now the Antam have broken from the Qun and started attacking. People look at me like they're scared I'll switch sides. That's their loss. People who've only ever been one thing will never know how big the world is. Yeah? Maybe. Mother, what are you doing here? You used to call me Tama. I also used to wet the bed. Want me to start that up again? I'd rather you didn't. Not that it's my business. She's not in my... She always did like the flustered ones. In truth, Evitash's tastes are quite varied. Although it is uncommon for her to be attracted to men. Mother. Perhaps because in some ways, she acts more like a man herself. Why are you here? I came to ask Karash about the tablet. Наконец-то, мы нашли, наконец-то. I wondered if some of the symbols might be used among the Antam. Be gentle. Don't make him talk about the war. I see the wisdom of your suggestion. I also see that you used your fire again. Chakra Toebra. Да что ты доколебалась-то до нее? Remember to keep your consonants crisp. Kunari do not slouch, and neither does our language. Hanahedan, Evitash. You did well bringing Karash his food. Sorry. She's like that. Не, ну это не очень адекватная мать, но типа... Забей. Don't let her ruin your mood. This was nice. Yeah, it was. И это даже не было что-то конкретное. Это... Мне кажется, Леташ ведет себя как взбаламошенный подросток. Она это делает. Ну, буквально, да. Потому что у нее вот эта вот мать, которая, типа... Это нельзя, это ты делаешь не так, это так далее. Ну, вот, да, типа, с такой матерью, типа, кто-то бы себя вел не так. Особенно учитывая, что как бы кунари сами по себе, они с приколом определенным. Итак, специализация дуэль. Двигающийся со скоростью ветра дуэлянты антиванских воронов танцуют между клинками врагов, обрушивают на них сокрушающие атаки ближнего боя. Чисто как мать моего мужа. Анлаки, не повезло. Так, новая ульта, которая выглядит... Подожди, 2865. Сколько моя основная ульта наносит? А, столько же. Забей. Это скин на ульту. Так, 1000 порезов. А вот это поинтереснее. Станьте в стойку дуэлянта, быстро покромсайте противника на куски. Урод от некромантии, урод от заряженных атак. От некромантии. Так, но это мне надо какой-то скилл менять. В разных городах живем, ну... Так, огненный удар дракона, атака вспомогательная... Радиус ударной волны... Не, да, вот это. Какой луканец шикарный. Я каждый раз на него смотрю, просто восхищаюсь. Просто великий. Великий мужчина. По старому вору кунари женщины не становились воинами, вспоминаем, но Таш выросла не среди кунари за свои... Во-первых. Во-вторых, там типа кунари поделены на тех, которые кун следуют, кун не следуют. Я не знаю. Так, а что за послание, кстати? После нападения дракона рук Винатори воспользовались воцарившимся хаосом. В полной мере, как будто дракона нам было мало, я знал, что будет плохо, но ситуация гораздо хуже, чем я полагал. Мне нужно остаться здесь подольше. Ну это так. Это уже не важно. Это уже произошло. Здесь
сейчас весь ее вот этот квест был про то, что они расширили лор Кунари и сделали так, что теперь они могут дышать огнем. А не про то, что у нее есть местоимение. О май гад. О май гад. Так, Ф. Кантон, Хосбергский Топи, Мориган. Я хочу к Мориган. Меня никто не остановит. Я хочу к Мориган. What? This can't. Oh no. Надеюсь, в диалоге я успею сбегать в туалет. Where is everyone? What did the Venatori do to the Shadow Dragons? What? Я обилки не поменял, кстати. Ну вот что это, вот урон, вот где? Я так понимаю, это какой-то, типа, это побочка будет, но... Я не должен сейчас избавиться от этого плаща. Shadow certainly didn't invite them in. Gotta be a trail or something around. Так, подожди. Забыл. Что? Ураган лезвий? Не, по идее, статические удары можно заменить на 1000 порезов. Как раз будет некротика, потому что вот эти обилки-то мне как раз нравятся. И это, соответственно, меня мотает. У змеи есть новости, Венаторы собираются уничтожить нас, всем грозит опасность, буду ждать на погрузочной площадке в порту, встретимся там. Какой-то другой квест, походу. Прикинь, мало того, что они сделали типа город в одном состоянии, они сделали 2 города в 2 состояниях. Ну, пока что. Потому что как бы этот город мог быть разрушен, и город воронов тоже. И тут типа отличие. Manfred, how does he work? I'm sure Emmerich. What was I saying? Hey, Manfred, how does he work? I'm sure Emmerich would fill you in if you asked. Yeah, but he'd add details. All right, then. The bare-bones answer from the non-necromancer. You get your parts, put the skeleton together, some fancy ritual later, and you've got a wisp inside running the show. Manfred's a wisp? Like the ones at your desk? You could make a bunch of moving skeletons? Me? No. Not without some research I don't want to do. Don't worry, those wisps are staying wisps. Good. Why did Morgan want to meet in Minrathous? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed. But today we have a guest, and she needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Llewellyn, the woman who led us all. Здрасте.
Так. Andaran Atashan. Anathara. I wish we could be living without our gods threatening to blight the world. A blight that spreads wider with each passing heartbeat. Morrigan and Harding Я не понял сначала. accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. I won't let you down. Don't worry about me. Worry about the people you've recruited, and about the people depending on you. I only sealed the breach because I had people like Cassandra, Leliana, and Cullen with me from the start. Without Dorian's magic and Josephine's diplomacy, we never would have come together to stop Corypheus. Years later, I had to turn the Inquisition over to Chantry control. But I never lost the friends who had gotten me through it all. Ultimately, they're the only ones you can really count on. Do right by them, and you'll find your way. We've got the makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do her best to ensure that the rest of the world remains intact. A daunting prospect, given that most of the South is under siege by Darkspawn. It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. She has not been idle while you assembled your team. I thought the gods were mostly active up here. It's really that bad in the south? Elganon and Gillenane have indeed restricted their activities to the north. But the forces they deployed to the south, the strange new Darkspawn, have spread fear and corruption greater than any blight in history. Darkspawn have cut through the center of Orlais. Valrorio and Halam Shiral are barely holding out. Ferelden would have fallen already, if not for help from Orzammar. With Denerim lost, the Fereldans are holding the line at Redcliffe. The Free Marches have the worst of it. Acting Viscount Aveline Valen led the evacuation of Kirkwall. She's taking her people and what's left of her army to help Prince Vale keep Starkhaven. Maker, we didn't know. My ma... Don't worry. I talked to the Divine and your mother's safe with the Inquisition. Thank you. The Inquisition might just be an arm of the Chantry now, but we've still done our part to get people to fight this threat together. Again. The South is my problem, not yours, Rook. You stop the gods, and I'll make sure the rest of Thedas doesn't fall to the Blight. If the South is in such turmoil, why come up here just to talk? And how did you get here so fast? Did you think you were the only one to unlock the secrets of the Illuvians? Morrigan helped the Inquisition use the Illuvians to travel. While I lack the Dreadwolf's Viravus, I may still scurry between the walls of this world to be where I might do the most good. The Inquisitor asked to meet you, and I thought it might help you to meet her. I have a team, but not much in the way of forces. If there's any military support you can spare. I'm sorry. Our forces in the south are stretched thin already. And I'm afraid the Grey Warden leadership doesn't think much more highly of me than they do of you. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She brought something no one else could. A wolf statuette? Something to do with Solus? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the Veil. To him. Somehow. Solus is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. Right now, Solus is giving us the information we need to track down the gods. Yes, he is a vital source of information and advice, just as he was to the Inquisition before. He is the Dreadwolf. He led a rebellion that lasted centuries. How many alliances do you think he has made and broken? Morrigan is right. Solus is dangerous. Anything that gives us some insight into his plans. He fooled us all before.
and the whole world very nearly paid the price for it. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Harding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you. And now a dragon. А, в маяке? Так, подожди, если это в маяке... Это вообще побочка. Ок. Rook, welcome to the Hosberg wetlands. I'd say make yourself comfortable. This place is... foreboding? Yes. Well, foreboding is normal here, but it's worse than usual. The Blight's always a problem in the Anderfels. It's not strange to find a corrupted patch of forest or swamp. What is strange is the sudden surge of blight through the Hosberg wetlands. Much like the village you found, the blight here struck too quickly, and in strange forms. It's choked the whole area, and the local village, Lavendel, was caught in it. But they're survivors. We can be grateful for that. If the blight keeps spreading, we could lose everything. You said what came next would be bad. That's why we're here. To help. As far as we can tell, the gods you're chasing weren't here directly. If the Blight's really changed, then the changes are widespread. As for how much... I can almost sense something in there. Another sound under the Blight's usual song. Stories say wardens sense blight. I never thought it was literal. It happens when you join the Order. But that's more than I should say. When we met, you tried to block the sound out. Now you hear too much. If it helps, that's what we're here for. Become a warden. You're the blight. And people assume crow initiations are intense. I assume they will murder us. I walked into that. So what's the plan? We heard rumors of the surge here and volunteered to investigate. The first warden expects a report. Soon. If we want proof the Blight's changed, then this place is where to find it. But the way the blight left the village, we've had our hands full just keeping it back and helping the sick. You need more to study. Yes. The odd growths the blight has formed, like boils, they surround Lavendel. I need more samples. So you two study the blight? Formally? No. Well, maybe. It depends on your definition. We travel a lot, and tend to get sidetracked by weird problems. Who knew I'd roam so far from Orlais? If we want to help, we need to learn what we're dealing with. Leave it to me. You can't just handle blight. I'll give you something to contain it. And watch for Darkspawn. I'll try not to die. We'd prefer you didn't. So be careful. $70 000 пиков онлайн спустя сутки после релиза, 80% позитивных отзывов в Стиме. Очень провальная, да. Мне там что-то еще говорили из категории, что вот люди говорят, что вот там что-то 300 000 онлайна, короче, у Сталфилда было, вот это провал. А 70 000 онлайна у Веилгарда это хорошо. Мы, правда, не будем смотреть, сколько у Bethesda вообще пик онлайна должен быть у новой игры. Lavendel Village. Whatever happened here looks like Demeta's Crossing.
But this place might recover. Often a place needs someone in its corner. Got a sample. I'm guessing they'll need more than one. I'd love to say we can move with less evidence. I shouldn't, but I'd love to. Fine. Trouble. Ну, игра провальная, согласен. Я не могу что-то найти повестку. Где-то местоимения спрятались, я не знаю, в гиперопциональных диалогах каких-то, походу. Да. Так что это, конечно, это минус. Ну, помолчим о том, что Starfield плохая игра, да, но я имею в виду, что типа у Starfield там что-то 300к онлайна было или что-то такое. Но дело в том, что Starfield побил рекорд, возможно, студии. Нет. Просто, типа, мем в том, что тут как бы это не то, ну, не то, чтобы самая там в пике играемая игра по Драгон Эйджам. Хотя мы все равно конкретно Драгон Эйджа не выясним, потому что Инквизиция не выходила в Стиме сразу, все остальные там тоже как бы и на дисках были и так далее. Но в целом я скорее в это поверю, потому что эта игра перехерачила Звездные войны! Надо перезайти в игру. God sent another of their champions here. Здравствуйте. Да, перерыв. А все равно добежать до магазина за перерыв не получится. Как там? О. Попробуем на низко. Я не думаю, что конкретно с этим что-то изменится, правда. А, и там написано, что это не влияет на уже заспавнившихся. Но у меня не появилось больше урона для существа. Все равно ковырянием занимаюсь. Да ёб твою мать, дай подышать. Блять.
Что-то интересное с уровнями произошло. Everyone ready? Я хотел бы видеть, что на экране происходит вообще. Моя команда, помогите мне. First at Demeter's Crossing, now here. The guards are just getting started. О, пошел дэмэдж. With you. This will open the way. Вот да, ну перестань. We've got company. Кстати, это реально, это либо шейдер воды, либо RTX, но если бы это был RTX, то, скорее всего, тогда все отражения бы как-то косились. Это только лужа. Я на перерыве сейчас перезайду в игру. Это бесит визуально. Check out the ballista. Pretty useful. Nice. No
Так. Критуро, да. Мое. Still standing, not bad. And another sample. Seems like enough to me. Yeah, let's get back to Evka and Antoine. Меня наплевали. Я еще и... Что-то максимально бесполезное получил. Light gummed up the entrance. Think we can cut through. I heard you fought a dragon in Minrasa before I joined up. Yeah, the shadow dragons and I dealt with it while Rook and the others fought a second in Treviso. Though you could call it more surviving than fighting. We barely drove it off. But now we have a dragon hunter. So here's to better luck next time. That's what I'm here for. Да не, они не будут никакие патчи выпускать, потому что они для этого сделали вот эти кастомные ползунки типа с уроном. Ставьте, что хотите себе. Antoine? Antoine? Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And I almost hear voices in it. The gods calling the blight. I can't hear anything. But if you believe me... We knew things were bad. But if the Blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two reign, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First Warden... Stay away from the Blight and the Wardens. How many times must you be told? Until you listen, I'll be here. Not helping. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. She's telling the truth. The blight has changed. And that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. No one here wants blight to spread. We can work together. You're in no place to make offers. You tampered with a ritual that unleashed blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the Blight, we need to change how we approach it. Archdemons control blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But we... The blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly, even for a talk with him. Are talks with him ever pleasant? We talked about the rain once. It was neutral. So much for convincing the Wardens. We can't give you the order, but you have us. We'll keep tracking the Darkspawn and the Blight. We'll do what we can. And if we learn the gods' plans, you will too. The elven god of monsters had been hard at work. She'd taken the Darkspawn and made them so much worse. Now, she and Elgarnon had their glorious new army. The risen gods were ready. And they had just the target. Меч наемника, просто максимально базовый меч какой-то. Как внешка. Это, блядь, у тебя есть сколько стоила разработка игры? Без понятия.
Когда-нибудь я найду какое-то новое снаряжение. Так, а что не качается? Улучшение ударных способностей. Ударные способности накладывают некроз за каждый уникальный эффект подготовки действующий. А почему это не качается? Требуем уровень 30. Это тоже, да? Прикольно. Так, ну давай, хорошо. Rook, just got word. First Warden's calling everyone back to Weishaupt. Everyone except me, seems like. Guess the First Warden didn't like me joining your team. Calling Wardens back from all over Thedas is a big step. Did he give any reason why? Not exactly, but I've heard rumors of a massive Darkspawn horde on the move. Even hearing there's an archdemon with them. We need to warn the Wardens. Let them know what's coming. Agreed. Rook, if the gods have an archdemon, Warden lore says archdemons only show up during a blight. Doesn't say anything about elven gods. Seems like the rules have changed, and we're going in blind. We need to know what we're up against. Если чё, мы сейчас типа где-то на половине сюжета. Make sure the others are ready to move. Вот эта миссия, это ровно 6 час из 12,5 часового видоса. Так. Сначала кто? Эти, наверное. I cannot say. Who created you? I cannot say. What can you say? I cannot say. Right. Deserve that. Got the archive spirit working, I see? Rook, you're here. And I did. Sort of. A little bit. It appears, but it won't tell me anything. You simply ask the wrong questions. A common affliction of the weak-minded. Also that. It's kind of mean. I thought it was just an archive. How can it be mean? The creator, its creator, I mean. An archive spirit takes on the personality of whoever makes it. Which, okay, that's an idea. Syrian learned a lot, taught me a lot about these archives. They have, well, not thoughts like us, but sort of pathways, I guess. They can only respond to specific questions worded in specific ways. So, if you're powerful, like almost God-level powerful, how would you talk to someone you see as lesser? Given our examples, I'd be kind of a demanding jerk. Right! So, let's try that. Archive, tell me who built you. One of the greatest of Elvenar, a steward of her glory. Truly, I was blessed to bathe in his warmth. Anaris built me, and to him I shall someday return. You mean the Forgotten One? I cannot say. Good point. That was us. A forgotten one? You mean the bad gods parents used to scare their kids into behaving? Don't speak their name or they'll come for you. Now we know what the so-called good gods were like. Really like, I mean. So who knows what they really were? The Forgotten Ones. They used to say Solus was one, so best case scenario like him. Worst case, well, you heard it talk. Right. So this thing's dangerous if it belonged to one of them. Could be, but still important and invaluable. Everything Anaris knew, this thing knows, and my people deserve to know. If I can get it to tell me. Archive, tell me about the Dread Wolf. An ideologue and a fool who will soon pay the price. When Anaris dispatches the Evanuris, he will spare a thought for Fenharel.
Archive, tell me about the Evanuris. A group of cowards, hiding behind their more powerful magic and superior numbers. Their jealousy of Anaris was palpable. Their war is unending. But Anaris will prevail. Have fun with the condescending spirit. I'll try. Could be worse, I guess. Worse, like the wound of betrayal Lord Anaris suffered. Soon he will cast down the oppressors and take his rightful place. What a shame. I can't stay longer. Good luck. Appreciate the support. Any luck tracking down your mystery friend? The Shaper didn't like me asking about Shaper Valta. Or harassing people with talk of dwarven magic. Who cares what they say? That shouldn't stop you. I don't have a choice. At least I know I'm not gonna find answers in Orzammar. So what now? I was thinking. The voice said look to those closest to the stone. What if she never meant Orzammar? Huh? There's another great Tig, the original capital of the dwarves, Kalsharak. It was lost during the First Blight, and its people survived in isolation for hundreds of years. They re-emerged, some 20 years ago? And you think they're closer to the stone? Orzammar can't help. What have I got to lose? Are you sure Orzammar isn't hiding something? Pressing them for information would be tricky. I could anger someone important. If Kalsharak doesn't turn out, I can go back to poking at Orzammar. But not before then. I'm curious about Kalsharak's isolation. The dwarves took heavy losses during the First Blight. To stop the Darkspawn from overrunning them, they closed off passages in the deep roads. Those that could retreated to Orzammar. Kalsharak was lost. They abandoned the city and its people. Sealed them away, with the Darkspawn. They had to. Lose a Tig or lose everyone. Children, families. It's unforgivable. Sometimes people have to do unforgivable things. You've heard, haven't you? That the Kalsharak dwarves were forced to change in order to survive. No one's really sure what that means exactly. When we find them, you can ask. How do we get in touch with these Kalsharak dwarves? Already working on it. You don't spend 10 years in the Inquisition without making contacts. I should have a meeting set up by the time we're ready to leave. Это выглядит как полноценная... Нет! Нет! Какие глубины? Нет! Они не посмели. Нет, сука, они не добавили сюда глубинные тропы. Нет, 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 ну нет, ну нет. 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 Глубинные тропы. It looks like our boy Hassan is feeling his oats. Or whatever griffins feel. He's getting the hang of it. When he listens. He seems to be able to handle himself so far. You got lucky the Gloomhowler didn't tear you to pieces, boy. You wait for my command. We attack together. Then we can kill stuff like that. At least he's learning. The instincts kick in. Griffins see Darkspawn and it's a fight to the death. Like wolves hunting deer. Just need to corral it. Sounds like the perfect soldier. And even flies. Aerial cavalry. A full-grown griffin is a force of nature. Every muscle in him, every talon, every feather, honed into a killing machine. Hassan's ancestors took on archdemons. Like his name says, he's an arrow. Half lion, half eagle, with the instincts of both,
Griffins will always be hunters. Just like his daddy, Davrin. I suppose we are our nature. Not sure about that? Most of my life I've hunted the darker things in the world. But caring for a griffin? What do I know about that? Yet here I am. That's not so bad, is it? Not the path I expected. Makes me wonder about Hassan, his brothers and sisters, still young, pure. You're worried? I'm responsible for the future of every griffin alive. I want it to be a good one. These animals live to fight, but I wonder if there's another path for them. It's still early. Hassan's just a kid. Let him test the waters, see what shakes loose. You mean like a parent? Yep. Parents. A scary word. I'm supposed to be his bodyguard. What do you think you've been doing this whole time? Trying to ignore it. If I get myself killed by a Herlock, that's on me. If it's Hassan, I just don't want to mess it up. I think that's where trust comes in. That Turlum idea you keep talking about. Trust Hassan to find his way. Don't force things. He's headstrong. Good thing you are too. Right. Thanks for the chat. Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them? You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Таш, блядь. Мощь, да? Is this about what your mother said on the beach? No. What'd she say? Tasha's mother said that Tosh acted more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. You wouldn't look stupid in a dress, if that's what you wanted to wear. I don't want to wear a fucking dress! Clear and to the point. So, what do you want? Your mother didn't just make you angry. Something she said got its hooks into you. Why? Да, она заколебала ее просто. Feels right. When she says I act more like a man. It feels right. Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. Hey, it's not stupid. I do like being a woman, but if you don't, maybe that's something to think about. But what does it mean? It could be about your mother's expectations, or about how it feels to be a woman and Kunari. Or maybe it's being a woman, period. How would knowing that help? It won't change anything. Some of my friends in Minrathous talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Бля, мы нашли волк, это было целых 3 минуты. Да алло, я вообще шел не туда. А у него нет диалога, сука. А у кого? А, подожди, все? Или кто еще? А.
Interested in visiting the Memorial Gardens? What are you up to? I must tend to some rites in the necropolis. I'd like to show you its more peaceful side. Так, а теперь надо понять, что из этого это квесты спутников вообще. Ну, по идее, 2. Да, это Эмрик и Хардинг. Но вот Хардинг это что-то... глубинные тропы. Отправляйтесь на глубинные тропы. Вернитесь в Некрополь. Потом осадовый из Хаупта. Так, ну... Окей. В целом, я думаю, это момент для перерыва. Это часть. То есть Неф один раз говорит, что у нее есть друзьяшки с гендерной дисфорией, когда бунтующий подросток Таш показывает признаки этого же, из-за этого весь кипиш. Там еще один диалог, типа, если пройти, я так понимаю, какой-то квест там вот с Изабеллой, то в какой-то момент Изабелла, короче, назовет ее она, и они такие... Это что такое? Смотреть сожаление. Это с... Подожди. Ну, это мы тоже сейчас сделаем тогда. После перерыва. И она такая, типа... Пойду отожмусь, короче, отжимается. Ей тут вопрос, что за херню ты сделала. Она такая, типа, ну я предпочитаю, типа, когда совершаю ошибки, типа, там себя наказывать, чтобы, короче, это... И вот, типа, тот. Я думал, это тот один диалог есть. Окей, их 2. В игре, в которую ты играешь, типа, 15 плюс часов минимум, есть... Типа 6 минут волк-контента. Я не знаю. Короче, пойдем на перерыв. На Твиче пауза. Ну, типа. Короче, на Твиче будет висеть вот это. На Ютубе вас принесет. Сейчас я сделаю этот стрим, чтобы он вообще, наверное, зафиксировался. Вот, я пойду быстро наложу себе поесть. Точнее, у меня уже лежит поесть, мне надо просто разогреть. Так что, в принципе, перерыв будет минимальный, скорее всего, минут 10 буквально. Сейчас я это вот сейчас сделаю. Мне интересно... Мне интересно, насколько здесь действительно, типа, развитый спутнико-контент. Вот сейчас будет Хардинг, что-то крупное. Я надеюсь, это типа не последний ее квест. Если это последний ее квест, это будет странно, но по идее такого не должно быть. Так, ну давай час 45 я поставлю. Так, сейчас 45, а здесь что мы всех перекину. Про это станет даже максимально логичный факт. Ну нет, это неуместно, это же этот... Какого? Ну, волк, короче. Да это уже не имеет значения, типа я говорю. Суть-то в том, что как бы... Это есть в игре, а провала что-то не случилось. Интересно, как так? Собственно, ютубовских сейчас перекинет на следующий стрим. На Твиче, собственно, сейчас я вернусь. Продолжим буквально минут через 10. Вот. И что могу сказать? Мы на половине сюжета. Чисто теоретически, опять же говорю, если мы сейчас будем тупо вот идти по основному сюжету, то мы дойдем до конца через 6 часов. Вот. Мы так делать не будем. Периодически всплывают эти вот сюжетки спутников. В принципе, они просто не занимают много времени, на самом деле, поэтому я не знаю, насколько много к этого контента, что хотелось бы, возможно, больше. Но мы пойдем на глубинные тропы сейчас. Это будет весело. Поэтому все. Лайк под стрим, если еще не поставили, надо обязательно это сделать. На канал подписаться, на телегу подписаться. Все вон QR-коды на экране. Делаем микроперерыв и продолжаем. Так что прощаться не будем.